So Bismillahir Rahmanir Rahim, KPL season 3rd, Eliminator stage. Afghan, Zwanan, Speenghar, Dervish Rasuli, Abaseen Defenders, Samiullah Shinwari. Samiullah, the captain for Abaseen Defenders, won the toss and they decided to bat first. It's a lovely evening here in a UB cricket ground. Today's weather is a bit cold. The wind is blowing across and you can see for Abaseen Defenders, Samiullah Shinwari, Fiullah Tarakhil, Jalad Khan, Bahar Ali Shinwari, Hassan Sakhil in a good touch, Kamal Khan, leg break ball, Batin Shah bowling well, Muhammad Lahamkar doing a terrific job, Shaukat Zamans, Mabaris, Ian Zadran. They have got two changes in their side. In other words, we can say Speenghar Warriors. Dervish Rasuli is the captain of the side for today's match. Zubaydah as well. Ijaz Ahmad Zai, Urb Gol Muman, Nasir Khan, Faridun Dawud Zai, Harun Khan, Muhammad Ishaq, Abdullah Ahmad Zai, Bilal Samay, and Al-Noor. Quality lineup per both sides. Abaseen Defenders and Afghan, Zwanan, Speenghar Warriors. This is gonna be Eliminator number 1. So here comes out Mahmoud Kharote, alongside him Sabir Khan, the on-field umpires for today's game. With a big smile, both of them walking up into the middle. What's gonna be the reason having smile on the base? They might have heard about their names. I'm not sure he was hearing something about the mic, so definitely we're having a fantastic contest here between two great and a phenomenal teams, Speenghar Warriors versus Abaseen Defenders. Mahmoud Kharoti's most experienced one in domestic side for Afghanistan. In alongside him is Sabir Khan, and now you can see the third umpire is Bahadur Niazai. Now the pitch is looking nice. The sheen of the pitch looking good for batting. The layer is having a little moisture content. Would be good for the few first overs for the bowlers. Samiullah Shinwari, he knows that later on the dew is falling. As the night progresses, dew falls and it's very difficult to field. Otherwise, if we talk about Speenghar Warriors, they're having a great beating lineup as well. Like we can say some on a few of the Afghanistan national players have been joined with them, like Dervish Rasuli, who is leading today's in this match. And otherwise, you must say Bilal Samay as a great bowler. Faridun Dawud Zai. And we have to talk about Rahimi, Ishaq Rahimi. Otherwise? Yeah, with the arrival of Ishaq Rahimi, as you mentioned, Samiullah, Abdullah Ahmad Zai, Dervish Rasuli, Ijaz Ahmad Zai, Zubaydah Akbari, they have got 8 players who joined national team. And now they would be looking for this great victory. But on the other hand, if you want to see Samiullah Shinwari, the skipper of the side, Hassan Sakhil, Wafiullah Tarakhil, Batin Shah, the old experienced. This will be a big clash to go ahead next level, and loser is gonna be back to home. Winner is gonna be and next eliminator number 2 tomorrow in this grand IUB National Cricket Stadium. An elegant match is gonna be started soon as possible, and that track time is coming to start the match. Two great openers, Tarakhil, Wafiullah Tarakhil and Hassan Isakhil. They're coming and they're in the crease to start and open the innings. Bilal had his first match the day before yesterday. Yesterday they had the match. They restructured KKR in 153, but they could not finish the game in their favor. Dervish leading the side for Afghan Zwanan Speenghar.
Samiullah, the captain of the side, after winning the toss, he decided to bat first, and they would be looking to score around 200. So there is the match umpire there in the middle, Mahmoud Kharote. And Bilal Sami is going to start the proceedings. He is going to open from the far end. It's a lovely and cool evening here, and look at the crowds. So almost the crowd is enjoying. This is the start of the game for today's Eliminator stage. This is the last match. Just before tomorrow is going to be another semi-final. The team who wins tomorrow, the next day they will have the final. And the team they lose today will be back to on their way to their homes. There you go. Sama is ready to start innings. Let's start it. A nice delivery, beating it out. Good delivery. And what a start for the viewer. Bilal Sami, recently coming from Dubai, playing against Bangladesh. 5-wicket haul for him. And he was man of the match. So as he was asked soon after his wedding party, he left for Dubai and recently coming. So that was a good day for him. And look at that guy. It's very cold. Blanket or a praying rag he's just covering himself with. As you mentioned, he's been selected for Abu Dhabi T10 League in Dubai. It's a big news for this man. Oh, what a delivery. Nipping in. Hassan was entrusted that might be pitching outside the off stump, but the ball really came in. The wicket-keeper's hands. Ishaq Rahimi. Both the teams are very strong. So we can't say anything in advance till end of the game. Yeah, I'll mention something about this quality team. Both of the teams are really great, really effective. Specifically, look at the start. 2 deliveries start. That was a tricky one. This time, quick one. There'll be just single. Start is really nice. If we talk about the Sani Sahil's batting, he just go with a quick one. He's really tight about giving the bat to the bar and playing that for a good year. Hassan is most up on attacking the seam bowlers. Wafiullah is very good to attack both the spin department and the seamers. So Wafiullah, we haven't seen him did a score, especially a half century for the team yet. And this is a crucial match for them. If they win tomorrow, they're going to play with the loser of today's game against Kabul Zalmi. Oh, what a delivery that was. There was a big swing. Bilal was entrusted, might have been faint edge, but the umpire is not convinced. Big shot from the Bilal Sami. Look at that. Expressed his emotion, his appeal for that age. Thought that is age, but exactly. Umpire is not moving on the placement. Is not happy. Just before that ball, the second ball coming in, and this one is going away. So Bilal is now producing both kinds of swing deliveries, outsider and insider. Having a good start. There he smashes that one between the two fielders. A cracking shot through the offside. Beating the other fielder for a boundary. That was a terrific one. Played by this man, Berther. Open his account with a quick 4. This time, deep point. The match should go with this kind of good start. That was the pit delivery, which is utilized with a good shot. Last up the oar. This time is a wide delivery. If we talk about this man, Bilal Sami, he's really great, really nice with his bowling, line and length, and specifically, he's having a lot of control and his delivery. That's because he got 5 wickets against Bangladesh, and exactly he accessed to T10 Abu Dhabi, and he's been really
big achievement for this man. Wish he shine over there. The last ball of the first, 6 on the board. This time, thickish outside 8. There is a protection. And what a catch, but I think just throwing ball back into the grounds. Great athleticism shown by the fielder at the third man position. Let's have a look. Look at that, just saved his body. Saved the 6 runs. And exactly, good try by the man. Jumped and the time takes that, but leaped that. And he just threw that ball and he just saved the boundary. I think that should be checked. Was he stepping on the roof while the ball was throwing back into the grounds? But outside edge, a catch was taken. He was going to save runs for the team. He just saved that. And absolutely a nice support, impelling position. Good try. Control the ball, jumping. Sometimes you have to sacrifice your body. You don't have to scurry. Now, let's talk about field sitting there. They have got 5 fielders on the offside, strong protection, 2 on the onside, mid-on and fine leg here, and 1 fielder deep square leg, and 1 fielder is there at backward points, deep backward points, a boundary rider. For Idun to continue his bowling, it's gonna be first of this innings. Good delivery. In the first few nights, Paradun was a bit expensive, and now with the arrival of their key bowlers, Bilal Sami, Abdullah Ahmadzai, Darvesh Rasuli, the team is getting their position very strong, but yesterday they lost the match. They weren't able to chase it down. 153, not the biggest total. Yeah, this when you're talking about Prodin, that was like he was disappointed in that occasion. It's because of his poor action, his poor performance in that day, in that night. This time, as a boundary comes extra, a wide delivery. So now 5 wides. The keeper, Ishaq Rahimi, could not stop. That wasn't far away from him, but might be the ball kept a bit low. Didn't bounce that much. Straight away, umpire stretching out his hands for a wide, and 5 wides considered. If you talk about this man, he just likes to go with the big one. And he's waiting for that. This time a slow one and keeps low as a good delivery. The ball is not bouncing, but in the afternoon we saw Lalbaz, Khalil, Sameh Sarmas. They were bowling a lot of back of the lanes, good length, and the ball was rising, easily reaching to the wicketkeeper's glove. But these 2 deliveries, the ball was just bouncing in front of the wicketkeeper. I think last delivery was really good, just because this is a T20 cricket. You have to have a tricky one as well. This time picked it nicely. That'll be just 1 bounce for 4. Pulls and got a boundary. Now a few Alatrakhel targets the onside. He bangs that, only dropping short at the boundary line for another Saloriza. It's called Saloriza in Pashto language. And Shpagiza for the 6. Now when we were having in Shpagiza League there, some of the Indian and Sri Lankan commentators, they were also pronouncing some of the words in their learned Pashto, Shpagiza and Saloriza. Were they pronouncing that correctly or not? Yeah, they were good. They practiced a lot. Brilliant piece of bowling. A Yorker length attempted. I think the only problem Wape is having is about no moving in the placement. He's just standing in the placement, sticky. And that's gonna be a little bit challenging for this man. That's because of whenever you're batting, specifically in modern cricket and T20 cricket, you have to moving on in a placement. Like back foot, front foot, and sharpening in the placement. Sometime down the ground, sometime. It means you have to be really, really,
in a moment. It gives you a lot of chance to play that perfectly. But this man is just standing. Why? This time goes up high. Well done, but taken. No. Just double is taken, I think. Sky wanted to go for a slog one. Two fielders converging. Abdullah Ahmadzai from the circle. In a fielder, I think Ala Noor Nasiri, he was running from the deep square leg. It landed in the safe pocket. Let's have a look. Got high in the sky, not from the sweet spot of the bat. Nobody reached. So, lucky for the batter there, Wafiullah Tarakhil. A bit expensive the start is for Faradun Dawze this over. Again and again struggling to go. Chance of a run out. Hijaz was the fielder there, but he grounded his bat well. Mr. Najib, I was talking about moving on the placement. You don't have to just stand in the placement. As if I just give an example, in the world, the one man Stu Smith from Australia, he was the only man who is shaking his body. He's moving on the placement the most. Did you see Stu Smith when he's and the crease, specifically in the strike, he's moving on his body. He's shaking the bats, his body. It's because of making room and having a lot of chance to play that perfectly. Now Bilal Sami into the attack. Wanted to go big this time, missed that one. As you talked about Smith. He's shuffling, yes. When you're going to just go backward in the crease and forward, sometimes feet movement, you can put pressure on the bowler. But it's not at the start. Wafiullah is very good. Sometimes someone is comfortable there, like he's standing and delivering. But I think this kind of placement, this kind of position is giving a lot of, chance to be, out and sometimes not having chance to play that. This time, lapped it nicely. Terrific batting start for this man. A stylish one. Now that is his speciality. Picks up the ball right from the meat of the bat. And the ball is just dropping short of the boundary line. Attacking the best bowler of the side, Bilal Sami. He was very good first over, but he conceded a boundary with a very second delivery. Now the current run rate almost reaching 10. The dangerous Sope, Berther is showing his skills once again. As because of just previous match was great. With the previous match he was out of the program, and now he's showing his skills once again. Youngest one is ready to go for another nice one. This is what I'm talking about. Finds the gap. That'll be a quick one. Misspelled. Low full toss. Slashed that through the offside. The fielder tried his level best to stop, but he could not reach. Even he put a dive to cut it off. Yeah, try was best. Try was good. But I think his pace of the ball was really quick. That bounce caused him not to stop the ball. Yeah, they must go with this kind of good start. Obviously, Defenders, because of it's a big match. Winning this match is gonna go to be in the next elimination. Oh, this time the ball is shipping away. Conventional swing today in the second match. The weather is very cold. The surface is quite shiny. And there is some grass. And there are some cracks as well. This is called a quality bowling. Bilal, this is called young synergy, and this is called new generation cricket. This is called modern cricket, 21st century. A lot of the strike is with Wafiullah. There he goes, outside edge. Couple of bounces. The intention was to go through the onside, but
the ball is swinging, that's why he did not medal it. Now there'll be another clash. Another dangerous young man, Hassan, is passing the ball. Just space 3 ball, he's gotten 1. It's been really dangerous in this throughout this season. And I have to say, last season was really great as he held some records in the previous season of the KPL. A lot of great muscles, body, tight man, really good fatness with his body. It's a good delivery, rising in a little bit of bounce and concluded over 28 for that. A terrific start for Zwanan Abaseen defenders. If we talk about most success so far, Amir 34 and exactly Masoud Gurbaz 27. Hassan Isakhel is having 25 successes in this season of the KPL 2025. These are great men, a devastating beating as well. Paradin to continue. Goes this time but couldn't middle it. Right attacking the body. It's very tough playing these shots. You need to have a little quicker bat swing. Faridoon bowling slightly outside the off stump, but this time he's attacking the body. Hassan is given the strike. Hassan is passing once again on the strike. 3-1 over. 29 for that is a very good start for Abaseen defenders. Shot! Very good shot this time. This will be 6. Now Hassan opens. This is the first one from his bat today. 7 of 5. Up against Faridoon, left arm. Quickest bowler they're having in their side. Abdullah is not yet introduced. Let's have a look. Wairish, even he was losing the balance of his bat. One-handed shot. Both 6s so far. Imran Mir 34. Gurbaz 27 and Hassan Isakhel 25. So Hassan is having a chance to play in hit a few more to be at the top. Hassan is very good playing the ball through the onside. Slower one and that's not good keeping. Good delivery but not well kept. Runs down for a boundary. There was an age. Umpire is not signaling by this. Coming from the bat of Hassan Isakhel. That should not be left. That was the easiest one. As you mentioned, the wicketkeeper should be really tight, really quick. Both our young men will pay Toreke and Hassan Isakhel. It's another good delivery. Just he's using his changing up the pace, slow one. Another chance for a run out. Having seen today multiple times in throughout this tournament, when the ball is missed for a single, the batter is running and they're confused and one batter is most often get out. So sometimes they're not having good communication, misunderstanding between the two. And look at the man with a green tea. After I finish my commentary, I'm going to join that tea with him. He's enjoying the moment. The Afghan people are coming here, staying in streets, and they're watching the match nearly to enjoy the moment. This time shot! Oh, that's fantastic hit. This time Wapiola. They played both together. They know each other very well. So Afiola, not a lot of force.
Just the timings was exquisite. Let's have a look. It's flying over the top of long on for a maximum. That's a super knock. Timing the ball is really terrific from this man, Warper. A young man is giving just back to the ball and exposes his skills of the bat, showing a great talent. Goes again. There is square leg fielder. Right straight to the fielder. They have got two fielders outside the circle. So expensive for Faridun after 226 runs. After 4 they are having 47 for loss of none. It's a very, very good start. 47 per dot after 4 overs. Much needed to have this kind of an effective start for Abaseen defenders. Otherwise, Speenghar Warriors, they must come with a power, get a wicket, break the partnership. A lot of need for the team to have a good occasion. It's because it's one of the most important match necessary to win that. Now you can see the IUB National Cricket Stadium, beauty of the night, beauty of the cricket. Franchise cricket in Afghanistan is giving a lot of chance to young men. Now you can see some people still are going to enter and come to the grounds to watch the last match of the night. Oh, what a start. What a delivery that was from Abdullah. Beaten the batter, wanted to go for a catch shot. The pace is the only factor that he could not meddle. The man, I think he got 5 wickets last night. Last in the previous match for Speenghar Warriors after backing to Afghanistan from national duty. He's in form, got energy, got some skills more. It's another good delivery. Just trying the side to up. Now captain of the side for Syed Arab Abaseen defenders Samiullah Shinwari won the toss and he decided to bat first. So far so good. 48 after 4.2. If they keep the momentum like, they're going to score beyond 220. So these are the kids or the youngs here there, some of the old. They're watching the match from the stands. In the middle, the one who is sitting, I will go and drink tea with that guy. So outside the off stump, I thought would be a wide, but that's a good call. The ball is shaping away. Some of the best catches. Let's have a look. Catches win matches, so when you drop catch, you are going to lose the game. So you should be very careful not to lose catches. That were the 5 wickets for Abdullah yesterday. Not a good delivery from this man. A little bit trouble. No need to take risk in this time, Abaseen defenders. Now you can see 5 wickets in the previous match, which was from Abdullah. That was another one inside edge in the occasion. And that was the 5th wicket. Poor shots. That was a wide-ish delivery. Going really wide. He just that stopped that wide from wide to nothing. In yesterday, there was 5 wickets shown of Abdullah Madzai. In spite of he grabbed 5 wickets for the team, they lost the match. If we talk about that shot wasn't great. The selection wasn't great. And at this occasion, when you're just hitting the ball a low delivery, you have to be with a big force. I mean, there should be a lot of force behind the bait. The connection is important, that you are intending to go and play the ball through the offside, so you need to middle it first. So you at least 90% should middle the ball to have a lot of scores. Now look at this time. He wanted to go for a cut shot, but that was an outside edge.
There is no protection. Fly-slip fielder is even there. And the ball crosses the boundary to finish the over number 5. So after 5, 53 for the loss of no wickets. Now you can see the last one wanted to go for a nice shot that was outside edge and a quick pose. Come for the team. The curator was very intelligent, picking the ball with one hand. Yeah, this is gonna be end up over number 5. We're gonna change coming to backs to Pashto language. ډیره مننه شیرزاد او ښاغلی سالارزی. یوه ډیره زیاته مهمه او ښکلې لوبه د افغان ځوانانو سپینغر او سیدغارب اباسین ډیفندرز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. ټاس سیدغارب لوبډلې ګټلی یا سیدغارب اباسین ډیفندرز لوبډلې او لومړی د توپ وهنې پرېکړه کړې ده. بلال سمې د سیالۍ د پور پلی او شاټ دی او چاته ډګر ساتونکی شته پر ځای او کیچ آوټ. لومړنی زیان د اباسین ډیفندر سپینغر ځوانانو کامیابي. اباسین ډیفندر د وفي الله ترخیل غټه وکټ 34 منډو باندې خپل وکټ له لاسه ورکړه. سپینغر لپاره بلال سمې دی چې بریک ترو ترسره کوي. غټ شاټ هڅه وکړه، بال په سرکل کې دننه اوچت شو او ډګر ساتونکي یو ښکلی کیچ عبدالله احمدزي ترلاسه کړ. وفي تراخیل د 34 بارزښته منډو وروسته وکټ د لاسه ورکړه. که څه هم توپونه یې ډېر لوبولي وو خو ولې بیا هم یو ښه پیل یې ګڼلی شو. د اباسین ډیفندرز لوبډلې لپاره یو اوږد بیټینګ لاین لري. جلات خان د توپ وهنې لپاره میدان ته ځي. لوړ سټرایک ریټ سره نن سیالۍ کې هم مسؤلیت ورته غاړه دی. داسې یوه سیالي ده که ګټې نیمه پایلې وبې ته بځې او که بایلې کور ته بځې. نو هغه اختیار بیا د هغوی دی چې کور ته ځي او که دلته ننداره کوي د وروستۍ مطلب مې دا چې له ټورنمنټ بهر کېږي او څه یو په زړه پورې اپر کټ لومړي توپ 4 منډې جلات خان مسازي له بیټ څخه ما وړاندې یادونه وکوله. هغه انفارم بیټر دی، د هغه له بیټ څخه رنز کېږي او دغه د په لومړي بال باندې 4 منډې اپر کټ په صورت کې ترلاسه کړې. ډېره بده توپ اچونه یې نه شو ګڼلی د بلال سمې له لوري. دا هم د وړاندې وکټې تکرار عبدالله احمدزي ډېر ښه کیچ ترلاسه کړ. تھرډ مین کې وړاندې 4 منډې ګټل شوي د بلال پر وړاندې. لوز دی وکټ ساتونکي د ډېرې هڅې سره سره یو منډه ورکړه. ډېره ښکلې وکټ ساتنه اسحاق رحیمي دی، 4 ژغورلې ده خو یوه منډه ترلاسه شوه. څلورم بال کېږي، بیا هم بلال سمې له لوري شاټ اوه برتش پګیزه فلایټ 6. حسن ساخیل موږ د هغه په بیټ کې ډېر داسې شاټونه ګورو. قوي شاټ و
بال سیده بونډرۍ ته ولاړ. مرمۍ و مرمۍ دوباره تکرار. بیک اف د لین تو وخت ورکړ حسنی ساحل ته او هغه ډیر ښه پول کړ. موست سکسز ان اننګز مسعود ګربز په یوه پاڼۍ کې 12 تر ټولو ډېرې شپږیزې، فرمان 9 او ایمل شاهین و. بیا هم د غټ شاړه څه فیلډر شته، عبدالله احمدزی شته، کیچ ترلاسه کیږي او ډېره ستره وکټ حسن ساحل لوبغالي څخه بهر کیږي. دوهم غټ زیان د اباسین ډیفندرز لوبډلې لپاره. حسن ساحل دلته خپله وکټ له لاسه ورکړله، غټه وکټ. بلال سمې ډېره ښه راستنېدنه وکړه، شاته ولاړ، بیک فورډ ولاړ او همدومره دا توپ هغه پسې شاته بلاک یې کړ او نتیجه دا وه چې پایله دا وه، ریزلټ دا و چې توپ په دایره کې د ننه اوچت شي او یو بل کیچ هم عبدالله احمدزی ترلاسه کړي. پایل بالکل زبردست دی د اباسین ډیفندرز د هغه عرب له لوري، ځکه دوی ته په سرکل کې څه پکار و هغه کومې منډې بالکل دوی ترلاسه کړي دي، شپېتو نه زیاتې منډې دوی ترلاسه کړي دي. خو هغه دوه توپ وهونکي چې د دوی کاپي حساب پرې کېده، حسن ساحل او وفي الله ترخیل، هغوی هم نشته په لوبغالي کې، دواړه اوټ شول. او نوی توپ وهونکی بهر علي شینواری راغلی دی، دی او جلاد خان مسازی په دوی دواړو هم پوره حساب کیږي او دواړه د لوړ سټرایک ریټ توپ وهونکي دي. بهر علي شینواری په سټرایک راځي، بلال سمې په روان اوور کې ډېره ښه توپ اچونه ترسره کړې، دوه ډېرې مهمې وکټې، لومړی هغه د وفي تراخیل او دوهمه د حسن ساحل. معنا دا چې دا د اباسین ډیفندرز لوبډلې دواړه پیلیز توپ وهونکي وو. او څه یوه توپ اچونه سیده وکټ ساتونکي ته د هغه په سر باندې اسحاق رحیمي ته توپ رسیږي. پاور پلی پای ته ورسېده، شپږ اورونو پای د 2 وکټو ترلاسه کېدنه او شپږ شپېته منډې. سرکل یا دایرې وروسته عرب ګل مومند راځي، لیګ بریکر لومړی ځل دی دغه ځوان مونږ وینو چې لږ څه وړاندې راځي. تیرو سیالیو کې د له 10 اورو وروسته توپ اچونه کوله، خو نن لومړي ځل لپاره له سرکل وروسته ډایرکټ لوبډل مشر زبید اکبري پرې، البته درویش رسولي د لوبډل مشر د سپینغر په بخښنې د پرې اعتماد کړی دی. اووم اوور لومړی بال به کوي جلاد خان مسازي پر وړاندې، مخامخ لوبېدلی دی، ډګر ساتونکی شته او یوازې یوه منډه زیاتېږي. جلاد خان فټ دی او زړور هم دی، ډېر ښه توپ وهونکی دی د دغه عرب اباسین ډیفندرز لوبډلې. عرب مومند لومړی بال ترسره کړی دی، ډیپ سکوایر لیګ دې ترڅنګ ډیپ میډ وکټ، لانګان لنګاف او ډیپ پوینټ اگر ساتونکي له سرکل بیرون دي. د شاټ هڅه او بال له بونډرۍ د باندې د شپږو منډو لپاره لیګ سټمپ د بهارو فری بالو د بهار علي لپاره ډېره ښه استفاده کوي، خپل د منډو اکاونټ په شپږیزه پرانیزي. څومره زبردسته توپ وهنه د بهار علي شینواري له لوري، هغه نه معاف کوي، خراب بالو او ډېره ښه سزا یې ورته ورکړه. چې دا د منډو اکاونټ د ای بي بانکو که دا د بهار علي شینواري د منډو اکاونټ هغه پرانیسته په شپږیزه. مننه د امیر حجزاده روغتون ای بي بانک او دې ترڅنګ پریز ماجوس، دې ترڅنګ د نورو
مالي ملاتړ کوونکو څخه چې د 2015 کال کابل غوره لیګ دریم پړاو سیالیو کې مالي ملاتړ کړی دی. عرب لومړی شپږیزه ورکړي ښه راګرځي. شپږیزې وروسته خبر ته راتګ وایکټ کیپر ته رسیږي. زه فکر کوم چې دوی پلان هم دغه د تر څو پورې چټکې منډي وکړي غټ ټوټل پسې بځي ځکه پایل دوی لپاره ښه اخیستل شوی. بیا هم غټ شاړه سه ټاپ ایج د فیلډر د بال لاندې ډراپ کیچ. یو ډېره ستره موکې لوبډل مشر بهار علي شینواري ته ورکوي. خامخا به سزا ګوري ځکه هغه ډېر خطرناک توپ وهونکی دی او له دې فرصت به خامخا ګټه اخلي. چانس د بهار علي شینواري لپاره آن سایډ باندې لوبیږي. 2 منډو کال دی. یو منډه باندې بسنه کوي. له شپږیزې وروسته بلکل ایثار کړی یو بهار علي خدا چې لوبډل مشر یې کیچ ترلاسه نه کړ هغه یې وي څنډې ته وروستی بال د لنګاف ډګر ساتونکی شته او یو بله منډه هم ترلاسه کېږي. واورو وروسته 2 ویکټو په تاوان. نن یوه داسې لوبه ده چې له پای لوبې کمه نه ده. هره لوبډله چې سیالي ګټي په لیګ کې پاتې کیږي او سبا به د کابل زلمیو پر وړاندې نیمه پای لوبه ترسره کوي او که کومه لوبډله د دوی له منځه لوبه بایلي له لیګ بیرونیږي او په روان لیګ کې د یوې بلې لوبې فرصت نه لري. ایوبي نیشنل کرکټ لوبغالی او اونر باکس دغه ایونټ چیرمن یا جوړونکی ښاغلی عبداللطیف ایوبي او ترڅنګ نور درانه میلمانه هلته ناست دي. څه یو ښکلی انځور د ایوبي سپورټس کمپلیکس او دا د ډګاوټ لخوا اخیستل شوی. عبدالله احمدزی راغلی لوبډي بال باندې د کیچ چانس او دلته عرب ګل مومند یو رننګ کیچ ترلاسه کوي. ډېره عالي هڅه له پیله تعقیب کړ. ګمان نه کېدی چې هغه دې کیچ ته ورسیږي او توپ دې په خپلو لاسونو کې راګیر کړي خو ډېره په زړه پورې هڅه ډېره زبردسته هڅه تر وروستیو د توپ تعقیب تکرار کې ګورو یقینا ډېره اسانه نه وه. دغسې کیچونه ضرور میچونه ګټي او د ډینجر خطرناک بهار علي شینواري کیچ ترلاسه کړ ضرور په ټوټل کې به منډې کمیږي. استفاده ونه کړه ګټه وانه خسته فایده وانه خسته هغه له دې وړاندې اور که هم همدغسې یو فرصت ترلاسه کړی و. بدون له شکه هغه وړاندې چانس ترلاسه کړی و کیچ ډراپ شوی و خو دلته عرب ګل غلطي نه کوي. عرب ګل به توپ اچونه کې کیچ ډراپ شو خو بیرته عرب ګل بیا یو ډیر سخت کیچ ترلاسه کړ او ډیر مهمه وکټ و دریم ځان. عبدالله احمدزی هم بریالی شو چې لومړنۍ وکټه ترلاسه کړي. نوی توپ وهونکی شوکت زمان فکر کوم د دې لوبډلې مرستیال لوبډل مشر دی. او ما د لوبې په پیل کې نوملړ ونه لیده فکر کوم یونس زدران هم د سید هغه عرب لوبډلې ته راغلی دی او هغه ډېر یو ښه راونډر دی له عمر کم دی خو په لیسټ ای سیالیو کې چې هغه کومې ننګزونه وکړل کومې پاڼۍ یې وکړې یقینا حیرانونکي وي. بدون له شکه یونس یو ډېر غټ کرکټر دی ځوان دی خو یو ډېره ښه آینده د افغانستان یو ډېر ښه آلراونډر دی بیټینګ آلراونډر هغه هم نن په دغه لوبه کې شته دی د اباسین دیفندرز لوبډلې لپاره لوبیږي.
ډېر ښه لوبېږي دغه بال. شوکت زمان له لوري ډیپ کور ته رسېږي. هلته فریدون شته او یوه بله منډه هم ترلاسه کېږي دریم توپ باندې. منډې ښې دي د اباسین ډیفندرز لوبډلې. که وګورو دوی تقریبا له 10 نه بره رن ریټ سره لګیا دي. واو یا منډې په 3.3 کې، خو 3 وکټې هغه څه دي چې دا د پام وړ دي او 3 ډېرې مهمې وکټې دوی له لاسه ورکړي. عبدالله احمدزی خپلې ښې کانومۍ سره غوره توپ اچونې ته دوام ورکوي. شارټ فاین لیکې ډګر ساتونکی شته، ډایرکټ ترو ده په وکټو، بیرته ستنېږي، له منډې واپسي کوي، پښیمانېږي. 1.4 اورونو کې 7 منډې ورکړي دي او په بدل کې 1 وکټه هم ترلاسه کړې ده. له دې به د سپینغر لپاره نوره لاسته راوړنه څنګه وي؟ ډېره ښکلې او زبردسته توپ نیونه د نصیر خان معروف خیل له لوري. بهر بال دی، وایډ، اضافي منډه، بیا هم اپرکټ کوشش و د جلات مسازي له لوري، خو بال ډېر بهر و، امپایر هم وایډ اعلان که. روان اور کې یوازې 2 منډې ورکړي دي. د وړاندې توپ تکرار. جلات خان او دلته د میناوالو یو ښکلی تصویر. شاته ځي، وکټ ساتونکي ته کیچ. دلته څلورم او غټ زیان د اباسین ډیفندرز لوبډلې لپاره. جلات خان مسازی و چې اپرکټ کوشش یې کاوه او سنیک د بیټ سره لګیږي او بالاخره څلورم غټ زیان د اباسین ډیفندرز لپاره او څلورمه کامیابي د سپینغر لپاره. روان اور هم له 2 وکټو خالی نه دی. د بلال سمیت 13 اور هم 2 وکټې په دوامدار ډول تګ او راتګ دی د سید غرب اباسین ډیفندرز لوبډلې لپاره. لوبغالي کې د مینوالو شتون شپه ده او دوی سیالي ننداره کوي. لوبغالي تر راغلي دي او نن تعداد کې هم زیاتی دی. اند د دوی هغه څلور ټاپ بیټران یا هغه توپ وهونکي چې دوی د لوبډلې پوره حساب پرې کې د 4 واړه ځوان لوبغاړي وو. حسن ساخیل، وفی الله ترخیل، بهار علي شینواره او جلات خان مسازه 4 واړه اوټ شوي دي. نوی توپ وهونکی لوبډل مشر د تیرې سیالۍ هیرو، هغه څوک چې لوبډلې بریا ته رسولې وه، مسټر ناټ آوټ دی راځي. شوکت زمان او سمیع الله شینواري همغه زړه جوړه ده چا چې تیرې سیالۍ کې لوبډله له سختو حالاتو ویستلې وه. نن بیا ورته حالات دی، لوبډله په فریشر کې ده. ګورو چې غټه ملګرتیا جوړولی شي او که نه. زه بیا هم وایم دوی 4 وکټې د لاسه ورکړي دي، خو بیټینګ لاین ته په کتو هغه ډېر اوږد بیټینګ لاین لري. کولی شي سمیع شینواری څنګه چې تاسې یادونه وکړه په تیره سیالۍ کې هم هغه دغسې حالات کابو کړي وو، مهار کړي وو او نن هم یو ورته کنډیشن دی، ورته حالات دي. خو ګورو چې سیالۍ تر سیالۍ ورځ تر ورځې فرق کوي، هغه همغسې لوبه ترسره کوي، همغسې حالات کنټرولوي او که څنګه دا هم د سمیع الله شینواري د تیرې ورځې ښکلې بهترینه پاڼۍ چې د میدان هر اړخ ته ولوبېده او لوبډله یې تر بریا ورسوله. ډېر ښه بال، وروستی بال هم بغیر له منډې پای ته رسېږي. یو ډېر په زړه پورې او کامیاب اوور 2 منډې ورکولې عبدالله او 2 وکټې ترلاسه کړلې. د سمیع الله شینواري د تیرې ورځې لوبې ننداره ډي پوینټ کې دغه 4 منډې ترلاسه کړې وې. رب ګل مومند راغلی دی توپ اچونې لپاره. لومړي اوور کې 10 منډې ورکړې وې
منډې به ضرور یو څه سلو کېږي ځکه دوی ډېرې وکټې وبایللې. شینوار او شوکت زمان دواړه نوي راغلي دي او چې دوی به په وکټ کې لږ وخت اخلي تر څو چې دوی سیټ کېږي. او دلته به کوشش هم د درویش رسولي هم دغه یي چې اورونه وباسي او دلته که بله وکټ هم ترلاسه کېږي نو کافي ستونزو سره به مخ کېږي اباسین ډیفینډر. شوکت زمان سټرایک له ځان سره لري او ډېر زیات لاندې انسایډ ډیچ دی. تړمین ته توپ روان دی. ګورو چې البته فاین لیک ډیپ فاین لیک کې وروستیو شیبو کې ډېره ښه توپ اچونه ګوګلي وه د عرب ګل مومن له لورې دننه راغی. خوشبخت او شوکت زمان د بیټ په لاندنۍ حصه ولګېده او 2 منډې ترلاسه شوې. ښه توپ نیونه فریدون داودزي له لورې بلکل یې باونډري سیف کړې ده. ستایلو وړ توپ نیونه اپیل خو دلچسپي نشته د امپایر. ډېره ښه توپ اچونه عرب ګل مومن له لورې شوکت زمان پر وړاندې تیر 2 توپونه ډېر زیات خطر سره کړي دي عرب ګل مومن. تکرار وینو کلین بولډ وړاندې 2 ښه توپونو وروسته دریم له هغې هم غوره. ما یادونه کوله چې شوکت یې ګیر کړی دی او بالکل دغه دی بولډ آوټ یې کړ شوکت زمان. غټ زیان دا هم د اباسین ډیفینډرز لپاره د هغوی نیم بیډینګ دا بیرته ډریسنګ روم ته تللی. هغه په ځان هم پوه نه شو چې کوم ځای کې توپ دی او څنګه وکټې ترې ویشتل کېږي. تکرار ډېر خطرناک ډېره په زړه پورې توپ اچونه د عرب ګل مومن له لورې یوازې 3 منډې ترلاسه کړې. لا هم په دوامدار ډول تګ او راتګ دی. یوازې پهلي ستوپ وهونکي و چې یونس زدران معلومیږي ځوان لوبغاړی دغه لوبډله کې لومړی سیالي ده. ډېر ښه نوم دی ډېر ښه کرکټر دی. د هغه هر یو شاټ ډېر زیات په سټایل ورځي. ډېر یو کلاس توپ وهونکی دی. ضرورت ورته لري لوبډله یې د توپ وهنې ته تر څو له شینواري سره یوه ښه ملګرتیا وکړي. یقینا وګورو چې په هغه باندې په دومره ستره او مهمه سیالۍ کې باور شوی دی څنګه لوبیږي. لومړی بال میډاف باندې ولوبېده. یوه منډه ترلاسه شوه. هغه په لیست ای سیالیو کې ډېر ښه کرکټ وکړ. پیل ډېر په زړه پورې د یونس زدران له لورې موږ ولیده. لومړی بال ډېر ښه ولوباوه یوې منډې لپاره. یونس خوبي هم دغه ده هغه ډاټ توپونه زیات نه راولي. څلوریزې شپږیزې سره سټرایک روټیشن جاري ساتي. وروسته پیچ کېږي خو سیده مخامخ توپ اچوونکي ته لوبېږي. منډه نه ترلاسه کېږي دغه بال باندې. وروستی بال سمیع الله شینواری په خپله پرېکړه کې یو څه ګانګس دی. سره د دې چې ښه پرېکړه یې کړې ده ځکه دوهم انینګز او د ترڅنګ په دغسې یوه مهمه لوبه کې چیسنګ د فشار خالي نه وي خو توپ وهونکو یې وکټې ژر ژر د لاسه ورکړي. ټوله ذمهواري اوس د هغه پر اوږو ده تر څو خپله هم ولوبېږي. ځوان یونس زدران هغه هم د ځان سره ولوبوي او یو مناسب ټوټل په بورډ باندې کېږدي. 9 ورو وروسته 2-5 وکټې دوی له لاسه ورکړي دي. دوی په سرکل 6 اورونو کې 6 منډې وې. اوس په 9 کې 2-5 وکټې ډېره ښه واپسي له لومړیو 15 اورونو وروسته د سپینغر لوبډلې توپ اچوونکو خاص کر بلال عبدالله او عرب ګل ډېره ښه توپ اچونه کړې. یو سلیپ سره بولینګ کې عبدالله بیا هم راغلی. ډېر ښه شاټ او مس فیلډ او
په لانګ آف کې څلور منډې د سمیع الله شینواري له لوري. هغه لیجنډز دی، ایکسپیرینس. سمیع الله شینواري د نړۍ په بیلابیلو میدانونو لوبېدلی او کولی شي داسې حالات کابو کړي، مهار کړي، منډې ترلاسه کړي او لوبډله له دې حالات وباسي. هغه څه ډول سیالي چې په تېرې لوبه کې ترسره کړې وه نن بیا همغسې یو اننګز لوبولی شي که نه. ضرورت دی د لوبډلې ورته. افرکټ کوشش بریالی نه دی. ډېره چټکه توپ اچونه عبدالله احمدزي له لورې کاپي پیس سره وکټ کیپر ته رسیږي. عبدالله احمدزي چې کله هم ایکسټرا بونس ترسره کړی دی ډېر ښه یې ترسره کړی دی. هغه کولی شي چې د توپ وهونکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. موږ په شپږیزه لیګ کې همدغسې توپ اچونه د عبدالله احمدزي څخه ننداره کړه. محمد نبي ساخیل هم همدغسې راګیر کړی و او کټن بولټ مخامخ کې چې ورکړی و. نو سمیع شینواري ته پکار ده چې دې برخه کې یو څه متوجي کور کې ډاګر ساتونکی زبید اکبري شته او د منډې فرصت نه ورکوي. څلور ورځې وروسته خبرې ته راتګ عبدالله احمدزي له لورې. شینواری کوشش کوي بونډري ته ترلاسه کړي خو زما پان تیزي نه ده په کار ځکه وکټې ډېرې تللي دي او ملګرتیا په کار د هغه کولی شي وروستیو کې چټکې منډې وکړي. کټ کولو کوشش او دلته شپږیزې ننداره ده په لوبغالي کې. تړمین هغې خواته چې سمیع غوښتل تو په بیټ نه برابرېږي خو که هر څنګه د شپږو منډو زیاتوالی ما وړاندې یادونه وکوله. هغه کوشش کوي تر څو دغه کوم فرشر سچویشن یا فرشر چې دی په لوبډله باندې دا هینډل کې له منځه یوسي او تر دې دمه بریالی دی. دوهمه بونډري سکویر کټ و ډېر په زړه پورې او شپږیزه ترلاسه شوه په ډیپ تھرډ مین کې. منډې زیاتې دي دلته، دوه منډې دا بیخي ډیر غټ کرن رن ریټ یادولی شو خو دلته یو څه ګزاره او دې ترڅنګ په وکټ باندې پاتې کېدنه پکار ده. هغه کولی شي په وروستیو کې هم لوړ شاټونه ترلاسه کړي. ډیپ فاین لیګ او د یوې بلې شپږیزې ننداره کنټرول نه لري عبدالله احمدزی. دلته پیس ما وړاندې یادونه وکوله هغه ډېره چټکه توپ اچونه کوي او دلته خپل پیس له وجې شپږیزه په عبدالله احمدزي باندې لګېږي. تاسې وګورئ هغه هوګ غوښته تر څو په فاین لیګ باندې ترسره کړي. د بیټ په برنۍ حصه باندې لګېږي او شپږیزه ترلاسه کېږي. په منډو کې د پام وړ زیاتوالی څلور لاغه وروسته دوه توپونه ډاټس دوه پرلپسې شپږیزې ترلاسه شوي. ډېر ښه جواب دی او ګورو چې یوه بله څلوریزه هم ترلاسه کېږي. شل منډو ور واو سمیع الله شینواري یو بیوټي څه یو زبردست او مزیدار کرکټ یې ترسره کړ. دوه شپږیزې دوه څلوریزې په دغې ور کې ترلاسه کړلې د عبدالله احمدزي پر وړاندې. تکرار وینو څومره ښه ګایډ کېږي که څه هم په پوینټ کې الانور و خو بریالی نه و د بال په نیولو. بیکورډ پوینټ کې څلور منډې. چیرې عبدالله احمدزي په لاین او لینت باندې توپ اچونه ترسره کولی مخکې راته د سمیع الله شینواري لپاره اسانه نه وه خو دې اور کې ډېرې زیاتې منډې ورکړې او دا هم د کابل یوه ډېره ښکلې ننداره یو ښکلی تصویر او له ورایه د ایوبي لوبغالی معلومیږي او ښکاري. د لسو اورونو په پای ته رسېده. ډرینکس هم دی وقفه ده او په کمنټري بکس کې هم بدلون. دا هم د وړاندې لسو اورونو تکرار وفي الله تراخل ډیپ فاین لیګ کې څلور منډې د فریدون پر وړاندې او دا هم ډېر په زړه پورې شاټ ډیپ میډ وکټ ته د څلورو منډو ترلاسه کېدل. بلال سمیع وفي نن ډېر ښه کرکټ وکړ. په پیل کې د سید اغا عرب اباسین ډیفندرز لوبډلې لپاره رسېدلی بال او په ډیپ پوینټ باندې لوبېدلی و. ډګر ساتونکي تر وروستیو خپله هڅه کړې وه خو بریالی نه و. حسن ساخیل د لوړ شاټ ترلاسه کېده په نتیجه کې شپږیزه بیټ شو او سیده تړمین کې
اسحاق رحیمي توپ ایثار نه کړ مخامخ باونډرۍ باندې د شپږیزې ننداره او دا هم آوټسایډ ایج په نتیجه کې 4 منډې په تړمین کې ګونډه لګولې وه د غټ شاټ هڅه کړې وه خو دلته عبدالله احمدزي ډېر ښه کیچ ترلاسه کړ له همدې ځایه تګ او راتګ پیل شو دا پر کټ په پایله کې 4 منډې ترلاسه شوي وي او دلته 6 منډې د حسن ساحل په بیټ کیچ اوچت کړ په سرکل کې د ننه عبدالله احمدزي یو بل کیچ هم واخیست ګل حارث ښه راغلاست. Thank you very much, Mr. Syed Wazirand. So the last quarter of the match is gonna to start here. After the half stage of the game, they have lost 4 wickets. And now the spinner is going to introduce for the 11th over. Some field settings there. Negotiated that one to the leg side for a single, wanted to go for a second one, but good feeling in the deep didn't allow him to go for that one. So far they need a very good partnership, Samiullah, because they have lost 5 wickets. The wicket of Shaukat Zaman was a very crucial one, and they lost that wicket at the 8th over. The leggy wants to bowl some fantastic deliveries to get rid of the captain of the side. The bowler himself is going to pick up the ball, but there Zubaid Akbari has actually collected the ball. A big roar, and definitely they need a maximum. Now Stanekza is on strike. Wanted to go for really a big one, but the fielder is there coming back for the second one. That was Yunus that he wanted to go for the second one there. Still 3 balls to come. So 3 more deliveries to come in this over. No run. Still 2 balls to come by Arab Gul in this over. Abaseen defenders winning the toss, and they want to post a very big target. Good appeal, but the ball is going down the leg side for a boundary. That is signaled leg before leg byes. 4 leg byes there. Still a ball to come. Very well played. Wanted to go for a single, but didn't go for that because Yunus was not interested. 11 gone, 110 on the board for loss of 5. So KPL final, Kabul Knight Riders has already qualified for that one, and who's gonna to win the match? And definitely this is the first eliminator. The winner will directly go for the final, which will be played on Tuesday.
Nasir Khan Maruf Khail. Good shot into the gap, but the fielder was not able to collect that one. The ball goes for a boundary. That was a fabulous strike. Dot ball. He's bowling in a very right area, not giving a lot of the chances to the batter to go for the big ones. This time he erected the ball in there. Somebody was there. Extra bounce, and because of that extra bounce, the ball goes for a boundary. Second one in this over. Samiullah Shinwari is looking to score the runs rapidly. But that was Yunus Adran that who smashed that ball. The current run rate is more than 10 runs per over. Again, they do have a very good chance to score more than 200s here. Down the leg side appeal, but a single, a rapid one is taken. And the fielder has missed the ball. But this time, because the captain of the side has crossed even the wicket keeper, he was not interested to go back for the second one. The strike is with Sami, but it is written Yunus. That's now right, because Sami has already faced 14 deliveries for his 30 runs there. Again, very well played towards the deep square leg for a single. The 12th over is in progress, 120 on the board. Number of the great smasher of the balls has to come. Today, Wafi Tarakhel was absolutely outstanding with the bat, scoring some mighty sixes. Yunus. Another single for him. So that was the last delivery of the 12th over. 12 runs came in that first over of Nasir Khan Maruf Khail. Very big crowd today for the first eliminator. The second eliminator will be played tomorrow. If we talk about the hundreds, Farmanullah Safai was the man that he scored 133 runs there. Imran Mir with 100 runs, 300 so far. Masood Gorbas, the centurion and the quickest one, consumed only 33 runs to achieve that milestone. The ball is in the air, the fielder is coming under it and he grabs the catch. The 6th wicket is down, and that was a very big wicket because Yunus Adran is the man that he loves to go for the big ones. The dangerous man is back to the pavilion. To go for a distance, but here the catch is taken. Another wicket down.
Tariq Stanigza is the new man in. You need now Samiullah Shanwari needs not only rotating the strike as well as going for the big shots, but his job is to go for the big shots after 16th over, and this is the perfect and sensible cricket by the captain of the side. Played it straight to the fielder for no run. The projected score, if we talk, it's about 203 runs. The current run rate is now 9.84, 21 extras. Negotiated it very well towards the leg side for a single. Not allowed this time by the wicketkeeper. Daudze, a very great bowler of the side, but in few matches he was a little expensive. Wanted to guide that ball, but Abdullah Ahmadzai was already ready there to field that ball very well. Last ball of the 13th over, very economical, quite economical over comes to an end. Only 5 runs came in that over. I think they are enjoying some fruits and dinner. Abaseen defender Wafi Tarakhel was absolutely marvelous with the bat. So they scored 34 of 22. Hassani Sakhel taking his time, scored 15 runs of 12 balls, but Samiullah Shinwari, as usual, he has faced 17 balls for his 32 runs there. 21 extras, overall 124 on the board for loss of 6 wickets. Still 32 balls to come. Maruf Khail is going to bowl his second over. Very good delivery again. No any aggression is shown by Shinwari. He knows that they don't have a lot of the wickets behind. Current run rate 9.42. Some disturbance. Again, full-blooded shot, but he was not able to connect that one. A single is taken. This time, Tariq Stanigza is given the strike. If we talk about the field setting, captain of the side is doing a great job, Darvesh Rasuli. Even the weather is very cold, but a lot of the people comes here to watch this beautiful match. This time, this was outside edge. The ball is running towards the boundary line. Great effort in the deep by Zubaid Akbari. Saves 2 very important runs for the side. These runs are very important at this stage because they have already lost 6 wickets. Content with a single. Tomorrow, the second qualifier will be played between
Kabul Zulmi, and the loser this time he wanted to go for a big one straight to the fielder after one bounce. Still a ball to come in the 14th over. Down the leg side, Mahmoud Kharote has had a very good chance to call it wide. Not Mahmoud Kharote. I was right. A very good delivery this time to finish the over. Number 14. 14 gone, 129 on the board for loss of 6. Most 50s in KPL 2025. Hassan Isa Khail with 3, Imal Shaheen with 3, and Imran Mir with 2. But also he has scored a century. Wanted to go for a big one this time. Not a perfect line. Sliding one to save his wickets. I think he has called the doctor or the physio there. And that was a perfect throw to the non-striker end. If he had hit that one, Samiullah would have gone. Samiullah in this tournament is in absolutely marvelous form. Cut it down straight to the fielder for another single. This is the third season, a wonderful one so far. Samiullah Shinwari is 15 runs away to score his 50. At the right time, Zubaid Akbari is bowling his first over, conceded 3 runs of 3 balls. Good bowling performance, not conceding or giving any kind of the boundaries like a 6 or a 4. Man is having a lot of smiles. A very good delivery, a strong appeal, a very strong one. But this time, umpire was unmoved. Leg by is called. And missing. Not only missing the stumps there, also actually it was the impact of the ball was outside out. Again, another single is taken this time. The fielder is in the deep. Very good bowling performance so far. Only 4 runs conceded. Still a ball to come. 134 on the board. Sami is on strike. He goes for a mighty one. It's over the top of Bilal Sami for the maximum to finish the over in his style. So 140 for loss of 6, 15 gone with that mighty blow. Going deep to his crease, smashed it over the top of the fielder for the maximum result. Excellent batting display by the captain of the side. The man of the match in the previous match and the hero as well. So some changes in the commentary box. Fazal Rahimi
I'll give him the mic to keep continuing Pashto language. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه ګل حارث. دام وی آی پی باکس او ځانګړي ملمانه چې لوبغالي ته راغلي سیالۍ ننداره کوي. فریدون داودزی معرفي کیږي توپ اچونې لپاره. دورنو کې شپږ ویشت منډې ورکړي، 14 سکانو مې سره پر اور توپ اچونه کړې ده. سر کې وفي الله تعالی خیل ښه منډې واغستې ده فریدون داودزی نه. خو عرب ګل راتګ د بلال سمیر راتګ د عبدالله راتګ د وکټو اخیستلو اباسین ډیفندر رایساره شو په غزي کې دمګړی په ښه حالت کې قرار لري. بیا هم پر اور تقریبا 9 نه پورته منډې ترلاسه کړي دوی. دیرش نور توپونه پاتې دي. فریدون داودزی سټرایک بولر آن سایډ باندې پک کړ. لوبډل مشر ته سټرایک وسپاره. په میډ وکټ باندې عبدالله احمد زی شته. یو بله منډه دام هیوادوال په دې سړه هوا کې کابل کرکټ لوبغالي ته کابل ایوبي کرکټ لوبغالي ته راغلي دي. سیالۍ ننداره کوي. اباسین ډیفندر ورسس سپینغر ځوانان یو ډېره ښه سیالۍ. فریدون سمیولا شینواري ته بهرنۍ سنډه لګېږي د بیټ. تړمند کې الله نور ناصري شته ډېره ښه ډګر ساتنه. 2 توپونو باندې 2 منډې ورکړي دي. فریدون داودزی 9 باندې 10 کړي. طارق ستانکزي 4 باندې 8 کړي. سمیولا شینواري 101 په ټوله کې. لو فول ټاس یار کرلین کې 3 توپونو باندې 3 منډې ډېره علي توپ اچونه فریدون داودزی. آن صاحب ماسخوتن دې په خیر. ډېره مننه رحیمي ستاسې هم. اباسین ډیفندرز لوبډله نسبت 13 سیالیو ته یو څه په ستونزو کې ده. 143 منډو کې 6 وکټې د لاسه ورکړي. آتا زرمل سټرایک ریټ کا ګورو 355 محمد امین 300 هغه نن سیالۍ کې و. ډېر خطو پاچونه وایډ یار کراو سمیولا شینواري د وایډ ریویو غواړي خو فکر نه کوم زما پاند باندې شاید وایډ نه. ډېر ښه سوچ و د فریدون داودزي له لوري په آف سټمپ باندې د وایډ په سر باندې هغه توپ اسحاق رحیمي ته وباسه. خو لوبډل مشر سمیر شینواری وایي چې وایډ دی. زما په فکر نه دی. د وایډ له سره هم یو څه را دې خواته ښکاري. بالکل لوبڅار به په خپله پرېکړي. لوبډل مشر سمیع الله شینواری لا هم په میدان کې د 26 توپونه 9 منډې ترلاسه کړي په داسې حالات کې چې وړاندې لوبغاړو یې خپلې وکټې ډېرې ژر د لاسه ورکړي. تمه کېده چې ځوان یونس زدران په میدان کې ودرېږي پاتې شي خو هغه هم خپله وکټه د لاسه ورکړه. د حسن او د وفي وروسته بهر هم غیر ضرورت وخت کې شاټ و هېڅ په کار نه وه. له هغه وروسته جلات ته یو داسې بال باندې ټرای وکړه چې هغه کېده نه په باډي باندې و. له هغه وروسته یونس زدران لږ څه تم شو په وکټ باندې خو زه فکر کوم سمی ولاړ و ده ته ضرورت نه و چې ټرای کړی وی. څومره ښه شاټ سلیکشن میډ وکټ باندې صدوریزه لوبډل مشر ځان ته لګیا دلته په سیالۍ کې رسېدلی بال و او ډېره ښه استفاده د وړاندې توپ تکرار ډېر ښه راواخیسته په لیګ سټمپ باندې ډیپ میډ وکټ کې.
ان داسې وکټ دي چې کتو پچونکي هم ولاړ 10 منډې په دغه وکټ باندې ایزي دي. یقینا مکتاسه وړاندې سیالیو ته نظر راچو 250 منډې هم په ترلاسه شوې دي 210 210 موږ وړاندې هم د اباسین ډیفندرز لوبډلې په د توپخانې په لاین باندې وغږېدو په دغه سایډ باندې وغږېدو چې دوی کولای شي په نن سیالۍ کې یو ډېر غټ ټوټل په بورډ باندې کېږدي خو د حسني ساحل او وفي تراخیل لا وټېدو وروسته پرله پسې د ویکټو ژر تګ و یوازینی لوبډل مشر سمیع الله شینواری دی چې وروسته له هغې ښه توپوهنه ترسره کړې ده او لا هم په میدان کې خپلې مؤثرې او اغېزمنې توپوهنې ته دوام ورکوي. بالکل 8 منډې وي په 13 اوور کې هم 40 توپونه که چېرته سمیع طارق لوبوي شک نشته چې که چېرته اوټېږي نه 500 پورې منډې هم ترلاسه کولی شي 200 ته ټوټل تللی شي که چېرته دا سوځېږي شاید 180 کې هم راایساره شي اباسین ډیفینډر دام توپوهنه وفي 34 طارق ستانکزین دمګړی ولاړ دی حسن 15 اته بهار جلات شپږ یونس هم ډېر زر لاړلو دغه 2-3 بیټرانو غلطیانې وې چې اباسین لوبډله راایساره شوه ښه توپاچونې لوشي شو د سپینغر ځوانانو له لورې خو که د توپاچونې په لاین باندې خبرې اترې کېږي هغوی د شاډ هڅه شوې ده ډګر ساتونکی پر ځای او کیچ سمیع الله شینواری خپله وکټ د لاسه ورکوي په یو داسې وخت کې سمیع وکټ خپل وکټ د لاسه ورکړه چې لوبډلې ورته اړتیا لرله صحیح میډل نه شو هغه رقم چې ده غوښتل او ډېر ښه کیچ واخیستل شو عبدالله احمدي لوري په ډیفاین لیګ باندې دا دریم کیچ دی په روانه سیالۍ کې چې عبدالله احمدزی ترلاسه کوي د دې وړاندې هغه په سرکل کې دننه هم 2 کیچونه اخیستي وو خوشحاله نه دی د خپل بیټ نه هغه بار خپل بیټ ته ګوري چې څنګه په منځنۍ حصه برابر نه دی او یا ولې دا توپ له بونډرۍ بیرون نه شو. بالکل همداسې د باطن شاه عبدالرحیم زی بولینګ آل راونډر راغی خو ټوله ذمواري زما په فکر باندې دمګړی د طارق ستانکزي پر اوږو ده چې وروستي باره پورې لاړ شي د اباسین ډیفینډر لپاره آیا توپچونکي اجازه ورکوي که نه ورکوي فکر ډېر ښه و د سمیع دغه ایریا باندې خو بال صحیح مډل نه شو. باطن شاه ته پکار ده چې یوازې له طارق ستانکزي سره په میدان کې ودرېږي ګیم وچلوي میچ وچلوي او په بورډ باندې د یو ښه ټارګیټ لپاره دا هم د وړاندې کیچ تکرار ګورو ښه کیچ و تر وروستیو هغه چیس وکړ تعقیب یې وکړ او بالاخره په دریم کیچ اخیستو هم بریالی و یوازې یو کیچ ډراپ شوی نور دومره ښه فیلډینګ شوی ده سپینغر ځوانانو له لورې چې ستاینې یې وګو کمه ده هر کیچ ترلاسه شوی ایکسټرا منډو نه فریز کړی سلوري راایسار کړي دي باطن شاه عبدالرحیم زی رحیمي که موږ د سید اغا عرب اباسین ډیفینډرز لوبډلې په ښه توپوهنه باندې غږېږو د هغو د توپوهونکو په نومونو باندې غږېږو د سیالې لوبډلې توپاچونکي نشو هېرولی عبدالله احمدزی د ملي لوبډلې لوبغاړی دی فریدون داودزی د دوی سره د ملي لوبډلې لوبغاړی دی بلال سمیع تازه له بنګلادیش پر وړاندې هغه ډېره ښه توپاچونه ترسره کړه د لوبې غوره لوبغاړی شو هغه د ملي لوبډلې لوبغاړی دی نو د توپاچونکو لاین د هغوی سره ډېر زبردست حوالي دی سیده بیټ سره تیزه منډه ترلاسه کړه باطن شاه عبدالرحیم زی لیفټ آرم لیفټ هینډر ته 2 شی ایکسټرا راغلی دي اباسین ډیفینډر ویس سپینغر ځوانان نصیر خان 2.2 اورونو کې 13 منډې ورکړي وکټې هم ترلاسه کړي ده اکانومي ډېرې ښه ده او دا هم د مینوالو یو ډېر ښکلی تصویر شپه ناوخت دوی لوبغالي کې دي ډېر ښه شاټ سلیکشن بیا هم طارق ستانکزي لوري غوښتل چې خالیګاه کې ولوبوي خو ډایرکټ ډګر ساتونکي لاسونو ته ورځي طارق ستانکزی هم د دې قابلیت لري د دې وړتیا لري څو په ویشتم ځای پاتې شي او وروستیو اورونو څخه ښه استفاده واخلي 150 منډې هم پوره کړي د سید اغا عرب اباسین ډیفینډرز لوبډلې موږ تیره سیالۍ کې د KKR او دې ترڅنګ د سپینغر ځوانانو د لوبډلې لوبه ننداره کړه هغوی تقریبا 152 منډو ډیفینس وکړ دفاع وکړه
بالکل همداسې دا ډېر ښه بولینګ شوی اوس امیر سرمخ محمد ابراهیم عبدالرحیم جي له لورې دا هېوادوال ډېر خوشحاله ښکاري د لوبې ننداره کوي. نصیر معروف خیل ډېر ښه توپ اچونه کړې 19 منډې ورکړي دي یو وکټ هم د په نوم ده. که چیرې وروستیو 3 اورونو کې چې دا د 18 وروستی توپ دی 10 منډې ترلاسه کېږي یو سلاتیا پلس منډې هدف ټاکل کېږي دا په دې وکټ باندې یو مناسب ټوټل یادولی شو. بدون شک همداسې ده. که چېرته تاریک او باطن ولاړې دا امکان لري که چېرته دوی سوځېږي شاید یو سلاویه هم ونه شي د کې شک نشته. کور کې ډګر ساتونکی درویش رسولي 12 اورونه پای ته ورسېدل 150 منډې لري او 2 وکټ یې د لاسه ورکړي. ډېر ډسپلین سره توپ اچونه شوې ده 19 اورونو کې 150 لوبغاړو په زیان باندې سټارټ ډېر الی د اباسین ډیفندر وروسته ښه کم بیک وشو سپینغر ځوانان دا هم فاینلیست لوبډله څوک ورځي پای لوبې ته اباسین ډیفندر سپینغر ځوانان او کابل زلمی. یو داسې انتخاب چې وړاندې له وړاندې ډېر اسان اټکل نشي کېدلی د ټولو لوبډلو توازن که ګورو ډېر زیات برابر دی او ډېرې په زړه پورې سیالۍ دي د ډرون په ذریعه له یوې ډېرې لوړې زاویې د ایوبي کرکټ لوبغالي ښودنه بالکل ډېر لوړ ساحې نه دغه انځور اخیستل شوی دی. فریدون راغی بیا هم توپ اچونه 3 اورې کړي 4 منډې ورکړي دي 11 نه پورته اکانومۍ سره شاټ د طارق ستانکزي لوري په ډګر ساتونکي په خپل ځای باندې موجود دی منډې اجازه نه ورکوي. محمد هارون ځوان دی او په ډګر ساتنه کې ډېر ویښ دی موږ وړاندې هم د هغه ډګر ساتنه ولیده یقینا ډېرې منډې یې ساري کړې. دوم بال لپاره داودزی فریدون شاړاسا ډېر عالي توپ اچونه 3.2 اورونو کې 4 منډې ورکړي وکټ یې نه ده ترلاسه کړي خو د څنګ پارټنرانو او ملګرو چټکو توپ اچونکو بلال سمی او عبدالله احمدزي وکټ یې لاسته راوړي دي ترلاسه کړي دي. کراوډ ننداره کوونکي مینوال د نور ورځو شپو په پرتله زیات راغلي دي ولې په دې چې سیالي وروستي پړاو ته تللي دي او ډېر مهم ځای ته رسېدلي. سکوپ ته ټرای کوي نه لګېږي هغه فارم کې نه ښکاري طارق ستانکزی لکه څنګه چې دی په خپلو شاټونو باندې مشهور دی څنګه چې دی کرکټ کوي بال یې بیټ ته نه راځي که خیال دي ستاسې دا سویمه سیالۍ ده ډېر زیات مهم وخت دی هغه 14 توپونه لوبولې 8 منډې پې ترلاسه کړي دي کرن رن ریټ هم یو څه لوېدلی ښکاري 8.50 کې د دوی د منډو لړۍ ده همداسې ده فریدون لسه درد احساس کوي خو دغه اور ډېر عالي دی هغه ډېر تورونه ډېر بهترین بولر دی داودزی 3 توپونو باندې هیڅ منډه نه ورکړې ستانکزي ته یارکر لین کې راتګ یوازې یو منډه ډیپ کور باندې لوبېدل غوښتل بریالی نو بال په شارټ مډ وکټ کې و او یو بله منډه هم زیاتېږي پس له 4 توپونو یوازې د 1 منډې ورکړه ده کله چې سمیع الله شینواري وکټ د لاسه ورکړه اباسین لوبډله راایساره ده منډې نه دي جوړې شوي هغه رقم دوی چې کومه سې روان وړاندې تقریبا څه کم 9 اوسط سره وړاندې به پلان دا وي چې باطن شاه یوازې سټرایک روټیټ کړي ودرېږي خو د طارق ستانکزي وړاندې لوبېدو ته په کتو ممکن د باطن شاه اراده هم هغسې پاتې نه شي د شاټ هڅه تړمن کې 4 منډې ترلاسه کېږي
بالکل ځکه په دغه اور کې منډې نه وی راغلی طارق شاټ هم نه لګیږي باطن هم بولینګ آل راونډر دی هغه هم کولی شي باونډري کلیر کړي نو هغه هم په همدې اساس دغه هڅه وکړه فکر کوم نو بال غوښتنه هم شوې بیمر چک کېږي چې دی او که نه دی خو ډېر سخته فیصله به نه فکر نه کوم خو بیا هم تکرار کې وګورو معلومیږي به بالکل هغه د قد هم یو څه لوړ دی د محمود خاروټي سره برابر ښکاري همداسې ده د ساک او د باطن ترمنځ د مسکا او د خندا هغه ډکه صحنه هم تکراره شوه تکرار د صحنې کې آوټ سایډ چې صدر منډې راغلې ډیفینډر لپاره په 15 توپونو باندې په ټوله کې 15 منډې راغلي په دغه اور کې ښه اور دی ځوانانو لپاره وروستی فیصله به د ټي وي امپایر اعلانوي تکرار دوباره سخته فیصله ده د باطن شاه قد هم یو څه لوړ دی که بل بیټر وی نو موږ بېله شکه به ویلی چې دا نو بال دی خو دلته حالت شک کوي شکی فیصله ده ځکه د باطن هایټ او قد هم چې دا یو څه لوړ دی نو فیصله به کوي لوبسار لوړ ښکاري دلته تاسې وګورئ د وکټو لوړ ښکاري خو شاید زه فکر کوم شاید بالکل د هغه قد ته په کتو توپ یو څه لوړ دی ستونزه نشته ځکه د هغه قد لوړ دی او همدغسې ډېره ښه فیصله هم وکړه لوبسار وروستی بال دی باطن شاه عبدالرحیم جی 155 په سکوربورډ باندې دي 70 سره کول غواړي ډېر ښه بال ډېر زبردسته بال هغه په خپل پیس کې کمښت راوست سلوور ته راغی او ډاټس شو سیده وکټ ساتونکي ته توپ ورسېده 18 اورونه پای ته ورسېدل 155 منډې لري اباسین ډیفندرز لوبډله او 15 وکټې بالکل دغه 12 توپونه ډېر مهم دي د ډیفندر لپاره ګورو چې څومره منډې ترلاسه کولی شي دوی طارق ستانکزی به هم دلته خپلې مټې خلاصوي خو بلال سمیت وپاچونکي دغه وروستی اور دی دلته چې ترسره کوي له وړاندې 3 ترسره کړي یو بل به ګورو چې چا باندې لوډ المشر ترسره کوي درویش رسولي ښه لوډ المشر شوي د درویش رسولي لوري هم بالکل یو مؤثر او اغیزمن مدیریت یې ګڼلی شو ځکه توپ اچوونکي په ډېر ښه ځای کې استعمال کړل او د سید اغا عرب اباسین ډیفندرز مخکښ بیټینګ لاین یې راګیر کړ ایثار یې کړ بلال سمی د توپ اچونې لپاره وړاندې 2 وکټې هم ترلاسه کړي 3 اورونو کې 9 منډې ورکړي د 19 اور لپاره راځي ښه بولینګ یې کړی په ټوله کې وروستي 12 توپونه منډو ته ځي او کا وکټو ته دواړو لوبډلو ته ډېرې مهم دي دغه 2 اورونه شاټ طارق ستانکزی کس هم ډېر خبرې نه شوی او فیلډر یو قدم وړاندې یوازې یوه منډه لانګان ډګر ساتونکي هڅه وکړه تر څو توپ ته ځان ورسوي او کیچ ترلاسه کړي خو یو څه وړاندې ګذریږي د فاین لیګ ډګر ساتونکي ډیپ کیږي سرکل ته ځي البته ان کیږي د بیټ په لاندنۍ حصه باندې ښه توپ اچونه د بلال سمی پیس هم کمی دی باطن شاه عبدالرحیم زی سټرایک ته راغی هارډ هیټر آوټ سایډ ایج فیلډر شته باطن شاه عبدالرحیم زی هم زی خپل وکټ د لاسه ورکوي په کور کې د شاټ هڅه یې وکړه یو په زړه پورې ډګر ساتنه د محمد هارون او کنه بل څوک بالکل محمد هارون و چې دا کیچ یې ترلاسه کړ رنینګ کیچ و
نوی بیټر کریز ته راځي محمد الله همکار د اباسین ډیفندر لپاره. باطن شاه 15 منډو میلمه و، یوه صدوریزه د له بیټ څخه راغلی وه، اووه توپونه یې ولوبول. محمد الله همکار خبره تر ټلنډرانو او لا هم طارق ستانکزی په میدان کې شته. موږ که وړاندې د کابل زلمیو او کیکار لوبې ته کتنه کوو، همدغسې یو حالت و، هغوی چیسینګ کوو. لال باز او صدیق پاچا په میدان کې و، خو پر ځای د دې چې صدیق پاچا په سټرایک باندې ودرېږي، د یوې منډې هڅه یې وکړه، هماغه و چې لوبه ډېره سخته کړه او نتیجه دا شوه چې کابل زلمیو په تیره سیالۍ کې ماته قبوله کړه. یو بلې منډې لپاره طارق سره چې څومره سټرایک پاتې کیږي اباسین به خوشبخت دی. خو بیا هم وایم چې کله د سمی وکټ راغله منډې بالکل رایسار شوې. ډېر عالي توپ اچونه، علي ډګر ساتنه د سپینغر ځوانانو له لورې. سیوه لوبډله ده، څه بهترین نومونه دي: درویش، اعلی نور، عبدالله، بلال سمې، اسحاق رحیمی، نصیر معروف خیل، فریدون داودزی، اجاز احمدزی، عرب مومند، محمد هارون. شاٹ د طارق ستانکزي لومړی ځل دی چې مډل لګېږي او شپږیزه سلاټ کې او بال د ډیپ میډ وکټ بونډرۍ څخه د باندې د شپږو منډو لپاره یوه اوږده خاموشي پای ته رسیږي او له ځنډ وروسته د شپږیزې ننداره سلو یې وکړو، هغه پې پوه شو او دلته یې ګیر کړ بلال سمې او شپږ منډې. ډېره بیلنس لوبډله ده د سپینغر که وګورو، همچنان د اباسین ډیفینډر تقریبا 8 نومونه د نیشنل ټیم د هغوی سره: سید احمد شیرزاد اباسین ډیفینډر لوبډلې، چټک توپ اچوونکی او سکرین ته ډېر نږدې ناست دی. هلته میچ ګوري په ډریسینګ روم کې. 10 توپونه دي، البته 8 توپونه. شارټ پچ، فیلډر شته، کیچ ډراپ کوي، دا خلیدنه نه ده او داسې لوبېدنه د طارق ستانکزي ښه ځواب نه دی. هغه کولی شول یو ښه او سم ځواب ووایي. بالکل نصیر معروف خیلو ډګر ساتونکی ډېر ښه کرکټر دی هم، خو بریالی نه شو چې دغه بال په خپلو لاسونو کې راولي. 7 توپونه نور هم شته د دغې پاڼۍ په دغه ور کې 8 منډې راغلي. وروستی بال دی ستانکزی، شاټ، فیلډر شته، څلور یې راایسار کړي دي، خو کیچ نه دی ترلاسه شوی. په دې سره د بلال سمې یو ډېر ښه اوور پای ته ورسېده، وکټ هم پکې راغله. ډېره هڅه وشوه، هارون لوري ملک څه لرې واند، بالکل فاصله وه، دغه د بډۍ د وجود توازن چې برابر نه و نو اسانه نه وه. دا هم وکټ یې وګورو، لومړی وکټ و دلته بهار علي شینور د خپل وکټ د لاسه ورکړ. عبدالله احمدزی د توپ اچوونکی چې په تېره سیالۍ کې هم 15 لوبغاړي له ډګره بهر کړي. دلته جلات موسازی، دا هم د وفي الله طرح خیل وکټه. بلال سمی له لورې کیچ اخیستل شوی و. دلته شاته بال حسن ساخیل غوښتل آن سایډ باندې وي، پریالي سمی البته شوکت زمان و دلته ګوګلی جج نه کړه. دلته عبدالله احمدزی راځي اخري اور دپاره، ډېر زبردسته بال. پنځه توپونه عبدالله احمدزی دی، دا د کیچونو ترلاسه کول ډېر ښه کیچ و. دلته جلات موساجي د خپل وکټ د لاسه ورکړی او یو غلط شارټ سلیکشن ویلی شو. دغسې توپونو باندې نه لګېږي په اسانۍ. دوه لوبغاړي سوځولي دي، عبدالله احمدزي، حمیم تلوار، ایوبي صاحب، فاروقي صاحب، نور ملګري هلته.
صحیح نه دی لګېدلی. قسمت د طارق ستانکزي سره دی. آوټ سایډ یې جو 4 او که 6 4 منډې 158 ته منډې ځي. ښه توپ اچونه کړې سپین غر ځوانانو. تقریبا 200 منډو مخه یې نیولې ده. 4 توپونه شته. طارق ستانکزي په کریس ته په 20 یې 21 کړي دي. یو ځل بیا اپیل هم کېږي. ستونزه نشته. پیس کې کمی او دا ځل هم ستانکزي نو بریالی چې بال په بیټ راولي. هغه لږ څه آوټ فورم ښکاري به دغه ورځو کې. ستانکزي ډېر ښه کرکټر دی. هغه ډېرې ښې پاڼې کړي دي د په ډومسټک او په غټه کچه باندې. خو عبدالله احمدزی هم وړوکی نوم نه دی. هغه نیشنل ټیم کړی تازه تازه. د هغه پر وړاندې لوبېدنه هم اسانه نه. 3 توپونو باندې 4 منډې ورکړي. هغه هم د توپ اچونکي غلطي نه وه او ایج په صورت کې منډې راغللې. سکوپ ته ټرای کوي. سلو بال دی نه دی بریالی. طارق ستانکزي یوازې 2 توپونه نور پاتې دي. 22 باندې 21 ښه سټرایک ریټ سره نه دی لوبېدلی ستانکزي. 158 یقینا یو ډېر صحیح ځای کې راایساره شوي اباسین ډیفینډر لوبډله د سپینغر ځوانانو ډېرو منډو ته نه ده پرېښې. ویلی شم چې تقریبا 13 منډې کم کړي د خپل ښه بولینګ په نتیجه کې. خالی ګاه شته. توپ دومره سرعت نه لري. شاید 2 باندې بسنه وکړي 2 باندې او همداسې ده. 170 وروستی بال د دغې پاڼۍ. دا وړاندې چې ما یادونه وکړه درانه میلمانه چې هلته شتون لري. ایوبي صاحب د لیګ مشر، حمیم تلوار میچ ریفري د افغانستان کرکټ بورډ اړوند، فاروقي صاحب او نور ملګري چې هلته شتون لري سیالۍ ننداره کوي. وروستی بال څه کېږي؟ ډېر عالي توپ اچونه. 2 پسې به خامخا ځي او که نه لږ څه مس فیلډینګ وشو او 2 دلته په اسانۍ ترسره کېږي. 123 منډو هدف ورکړل شو. صدیق الله اتل ښکاري او کنه کامل کاکړ د ډومسټک کرکټ یو ډېر ښه نوم. بالکل صدیق اتل دی. په هلته وی آی پي باکس کې د افغانستان ملي لوبډلې کھیلنا سے پہلیس تو وهونکی هغه او کامل کاکړ بیا افغانستان ایمرجنګ ټیم هم کړی دی یا افغان ابدالیان. دلته لومړی پاڼۍ پای ته رسیږي. محمود او محمد صابر د فیلډ لوبسارانو. 123 ویلی شم بیا هم چې تقریبا 15 منډې د اباسین ډیفینډر لورې کم شوي دي. کنټرول کې بولینګ وشو د زوانانو له لورې. ایوبي نیشنل کرکټ لوبغالی وړاندې م چې یادونه کوله ملي ستوري دلته په اونر باکس کې له ځانګړو میلمنو سره یو ځای زو بیټینګ کارت ته چې بیټینګ کارت کې کیسه څه ده؟ کیسه داسې ده 130 د وفي په نوم ستانکزي 25 15 حسن 40 کړی وي لوبډل مشر په خپله ډېر ښه ولوبېدو. نور کم بیټرونو ته ونه چې ډېرې منډې ترلاسه کړي. 2 ایکسټرا راغلي دي په ټوله کې. شلو اورونو کې 102 اتو لوبغاړو په زیان باندې. یو سلو 23 منډو هدف د سپینغر ځوانانو لپاره. زو هایلایټو ته پیل کې وفي الله ترخیل او حسن ساخیل. وفي الله پوینټ ایریا باندې سلوریزا بلال سامي پر وړاندې. دا هم یو ډېر ښه شاټ سلیکشن و. هغه دلته هم بریالی و. په لیګ سټمپ باندې وکټ کیپر نه ورته وانېدلی. ایکسټرا یا اضافي منډې دلته راغلې وې. فریدون داودزي پر وړاندې یو شاټ و میډ وکټ د پاسه د ترخیل له لورې. یو ټپه کې وروسته سلوریزا دلته د بلال سامي پر وړاندې ټایمینګ سره د بیټ په منځنۍ حصه باندې 1-2 ټپکو وروسته باونډري ته نږدې بالو. بیا هم دلته په تړ مین باندې هڅه شوې و. محمد هارون له لورې بریالی نه شو.
حسن ساخیل یو څه شارټ سلیکشن بهر بالو د فریدون پر وړاندې ډېر ښه مډل کړی شپږو منډو لپاره او له هغه وروسته وکټ کیپر بیا هم دلته نو بریالی صدر نور هم راغلی وفي الله تعالی لري مخامخ لوبونه څه یو په زړه پورې پیل عبدالله احمدزي راتګ بېسنه و او له دغه څلوريزي وروسته عبدالله او بلال ډېر ښه راتګ وکړو بلال دلته د وفي وکټ ترلاسه کړې وه د بیټ په لاندنۍ حصه باندې بال ولګېده جلات پر راتګ سره د پوینټ او ګلي ترمنځ څلور ترلاسه اساني ساخیل دلته وریالی او شپږ منډې ترلاسه کړي د بلال سمې پر وړاندې او دلته هغه خپل وکټ د لاسه ورکړه خوشحاله نه و دلته په همدغه اوور کې بله وکټ هم راغله بهار علي هم ډېر تم نه شو بهار هم ډېر زر لاړلو راتګ سره یو شاټ او له هغه وروسته عرب مومن پر وړاندې هغه خپله وکټ قسم دلته یو کیچ دغه ډراپ شوی و درویش رسولي له لورې دغه کیچ و بلکل او له هغه وروسته ټرای کوله دلته ډېر ښه کیچ عرب مومند او بلکل او دلته عبدالله احمد د جلات موسازي وکټ ترلاسه کړې وه او عرب مومند بیا هم بولډ کړی و شوکت زمان عبدالله احمدي سمې شینواري میس فیلډینګ له وجې د صدر راغلی و درویش رسولي و ډګر ساتونکی ډېر ښه شارټ سلیکشن و شپږ راغلي و دلته په تړ مین باندې دلته هم فاین لیګ باندې شپږ راغلي و معمولی کلیک و او دغه هم څلورو دلته کټ په نتیجه کې شلو منډو اورو د اباسین ډیفینډر لپاره عرب مومن بیا هم دلته څلور نور هم کاونټ شوي او یونس زدران راتګ سره هڅه پیل کړې وه څلور دلته ترلاسه کړي او دلته یو غاټ شارټ سلیکشن په نتیجه کې غوښتل بونډي ترلاسه کړي او بریالی و خو څلوریزه دلته هغه خپل وکټ د لاسه ورکړی و عرب ګل مومن ته هارون ډېر ښه کیچ اخیستی و زبید اکبري سمیع الله شینواري پر وړاندې شپږیزه وه دلته سمی بریالی و دلته فریدون داودزی دا هم څلورو تکرار د صحنې دلته هغه فکر خو مډل صحیح نه و توپ عبدالله احمدزي کیچ اخیستی و فریدون اور سایډ چې عبدالله د باطن شاه پر وړاندې څلوریزه راغلې وه او 103 منډې ترسره شوې اعجاز عزیزي سالی ګوري وکټ دلته عبدالله احمدزي د بهار علي ترلاسه کړې وه جلات موسازي شبتون بخیر و خیلی خوش آمدید مانده نباشین. ایننگز اول رو با هم یک جا مشاهده کردیم. همین لحظه تصاویری که مشاهده می‌کنید که سیدی قتل بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان هم اومده در ورزشگاه بازی را از نزدیک تماشا میکنه. بازی که بین اباسین دیفندرز و اسپینغر برگزار شد در ایننگز اول تیم اباسین دیفندرز 173 رنز تارگت تعیین کرده. حالا ببینید که تیم اسپینغر میتونه یا نه. بریم به طرف صحبت‌های درویش رسولی کاپیتان اسپینغر. سلام درویش، مانده نباشی. ایننگز اول از نظر خودت چطور بود؟ مننه ډیره زیاته واقعا هلکانو ډېر ښه ایفرټ وکړو، ښه بالینګ وشو. نو په دې وکټ به دومره ټوټل نه کوشش کوو چې دا ټوټل چیز کو. فکر میکنی که در ایننگز دوم سپورت بکنه بخش بیټینګتان پیچ؟ و ان شاء الله موږ خپل کرکټ کوو نو کیږي له خیره. موږ سره کوم بیټسمنان چې دي ماشاءالله تر اتم نه هم پر موږ بیټینګ لرو، نو کوشش کوو چې ښه پلان سره لاړ شو ګټو ان شاء الله. درویش، در بازی قبلی که باختین خیلی انتظار داشتن که نتیجه بگیرن با توجه به آمدن خودت، بلال سمی و عبدالله احمدزی، ولی نتیجه تغییر کرد. حالا فکر میکنین که اون نقاط ضعف چقدر پر کردین که بتونین از او به خوبی استفاده بکنین و به عنوان نقطه مثبت بدل شود؟
واقعا ځکه چې موږ هغه کم ټاپ order 2-3 بیټسمنان چې وو نو هغه موږ یو 2 وکټې رن آوټ کې ورکړې نو هماغه موږ د ټیم لپاره بدبختي والته 100 سپینرانو موږ نه تیر شو نو ځکه لږ سخته شو پس ته وکټ هم زر تر زر ورکړ نو ان شاء الله هغه غلطیانې به نه کوو او خلو به کوو. عملکرد عبدالله و بلال امروز چطور بود؟ خو ماشاءالله ټولو ښه بالینګ وکړ عبدالله او فریدون او بلال سمی او نصیر او همداسې عرب ګل ډېر ښه بالینګ وکړ ماشاءالله. به عنوان آخرین پرسش تیمتان چقدر حس میکنین که بره به فاینال مسابقات با بازی در امشب و فردا؟ ان شاء الله زما خو پرون اول میچ د ټیم سره نو اوس ټول الکانو کمبینیشن هم سره برابر شو ان شاء الله کوشش کوو د لوبي وګټو چې هر لوبي ان شاء الله باید وګټو. خیلی تشکر موفق باشید. نه خسته نباشید. صحبت های درویش رسولی رو شنیدین. تیمشان در اینینگز دوم قرار است که بتینگ بکنه و ببینید که در اینینگز دوم میتونه 173 تارگت پاره بکنه یا نه، ولی در بازی دیشب نشان داده شد که حتی برآورده کردن 152 رنز هم کارش سخت است. بریم به طرف صحبت های رحمت الله شیرزاد مبصر کرکت ما که به زبان انگلیسی کمیتری میکنه در کنار ما قرار بگیره. کمی یخش هم گرفته. سلام خیر شه. شیرزاد صاحب از نظر خودت انینگز اول چطور بود؟ یو سلو دوه منډې وټاکل سولې لومړی ډېر لوړ ټارګټ نه دی خو د شپې دپاره شاید دا ښه ټارګټ دی چې سکېدل بیا څه ناڅه ځکه سخت دي چې دا د شپنۍ وکټ اصل شپنۍ حالات سو خو دا چې دواړه لوبډلې ډېرې کوي دي بیلنس ته په کتو سره دا به ډېره ښایسته سیالي. ما در بازی قبلی هم یک موضوع رو متوجه شدم که حتی برآورده کردن 152 رنز هم کار سختی است. حالا با توجه به وضعیت پیچ که شما دیدین از نزدیک فکر میکنین چیز کردن کار ساده است در بازی؟ نه څه ناڅه به سخته وي ځکه چې که څه په بیټینګ کې د سپینغر سره ښه لوبغاړي شته لکه زبید اکبري خپله هارون دی او د دې تر څنګ خپله اسحاق رحیمي ورته راغلی دی درویش رسولي دا ډېر ښه بیټسمنان دي امکان د دې شته چې سي خو شاید اسانه نه وي یو دا چې وکټ د تیر په پرتله باندې څه سخته شوې ده یعنې بالینګ جوړه ده دوم دا چې اوس شپنۍ حالات دي یعنې د شپې به څه ناڅه سختۍ وي چې اما با عنوان آخرین پرسش فکر میکنید بخش بالینگ اباسین چقدر بتونه خوب استفاده بکنه از وضعیت؟ یقینا اباسین لوبډله هم یوه قوي لوبډله ده خپل پراپر هڅه به کوي شینواري د دې سیمولا شینواري کیپټن دی په پراپر هڅه سره دا کوشش کوي تر څو ځکه دا ډېر مهمه ده چې بالینګ کې به سیده کور ته ځي او ګټینګ کې به سبا د 2 میلیمیټر سره ځي نو یوه ښه سیالي به وګورو. خیلی زیاد تشکر شیرزاد موفق باشید. خسته نباشید. خب با هم یک جا میریم به طرف فکر میکنیم که وقفه داریم. بله پس از وقفه برمیگردیم همچنان ما را همراهی بکنین و شما و جریان رقابت در اینینگز دوم. نامین بله 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 بله
خب میریم به طرف اینینگز دوم را ببینیم که تیم کرکت اسپینغر میتونه که تارگت برآورده بکنه یا نه و این برمیگرده به اینکه بخش بالینگ تیم اباسین اگر اجازه بده. بریم به طرف بازی ولی با ورود امپایرهای بازی. شما اینینگز دوم را ببینید. So both the umpires are walking back into the center to start the proceedings. The target is 173, not a very big target. They were around 20 or 30 runs short, but still they do have a very good bowling, attack. And this target is a very good target for them to defend. But on the other hand, if we talk about the batters, Zwanan Akbari is in a very classic form. Scored a number of the 50s here in this tournament, and on the other hand his partner is also in a very magnificent form. So both the umpires, I think, feeling cold because of that cold weather. 173 on the board, the first eliminator. The team who wins this match will qualify for the second qualifier, and the teams who loses the match will go to Jalalabad, because both the teams belongs to the same province. Today Samiullah Shinwari won the toss and opted to bat first on a flat trick, but they were not able to score a very big runs, around 200 or 210. Hassan having some gupshup with Zubair Akbari. Man, you need to go for the big shots. Can you? If we talk about Zubair Akbari, he is a very fantastic player of offside, an excellent player of the leg side. Harun Khan, another devastating player, a great all-rounder, a great smasher of the ball, is opening. So Hamkar, in the previous outing, he was excellent with the ball, is going to start the proceedings. So this is the first eliminator, 173 on the board. Hamkar straight away starts the proceedings. The slip is firmly in position. So that's the first delivery of the second innings. Inside edge, takes the single. And now Harun has got a chance. My fellow commentator Najibullah Saraza is along with me. I say a very warm welcome to him. Thank you, Mr. Gularis. Sitting for a long time doing alone. Yeah, especially in the first innings, wrapping themselves because of that cold weather. Yes, boys, how are you? Are you feeling good? It wasn't that cold, Mr. Gularis. I was sitting outside here for some times. But why they are wrapping the blankets? I don't know. The wind is not that blowing today. It's not that cold. You're very happy chappy today. Muhammadullah Hamkar. Brilliant piece of bowling. Straight away the ball is nipping in. He was very good in the first two matches. And today he's going to start the proceedings for the team Abaseen Defenders. Yeah, he was very economical, but unfortunately the luck doesn't favor him. If you talk about the wicket columns, doesn't have a lot of sclaps. But Hamkar is bowling a very tight line and length, not giving a lot of the room to the batter Zubair Akbari. Shuffles, played a fantastic shot, a stupendous cover drive for a boundary. And what a shot that has been from the bat of Zubair Akbari, facing his second delivery and smashed that for a boundary. He nailed that one.
Are you enjoying the match? That's the question from the audience. Yeah, definitely they're enjoying because they're all here. The last 2 matches left. Tomorrow is the second last before the final. Throughout these 10 days, we have been there enjoying the match and enjoying the cricket a lot, especially at the night. Captain leading by front today, Samila Shinwari again scored 40 runs for the side. Zubaid Akbari was the captain of the side in the absence of Darvesh Rasuli. Zubaid Akbari right now is finding some problem behind the side screen. He needs to change the position of the side screen there. Or maybe somebody with the white cloths were sitting right behind the side screen. Amkar going to bowl the 4th delivery of the first over. Beautifully played. This time is fielding, but the fielder is this time positioned in that particular area where Zubaid Akbari loves to go for his shots. The circle fielder tried his level best to reduce the speed of the ball in a few hours to collect the ball in the boundary rider position. That attempt actually reduced the speed of the ball. That was a very great attempt. Straight away brought some changes in the fields. 4 fielders inside the circle on the offside. For Haroon, wanted to go, wanted to pull that one, and that was a very good delivery by Amkar. And straight away Haroon reviewed that challenging umpire's decision. Yeah. So, Speenghar Warriors, talk about that one. A rising delivery, back of a length, short pitch one. It looked like it's fine. Yes. To me also, it looks like it's absolutely fine. There is no any problem with that one. But the TV umpire is the last judge who's going to decide whether it is a wide or not. Now here on, if he's standing upright, so umpire will go for that. It's a wide because, but if he's bending his knee, umpires are going to decide. We will have to make sure. But he was at the top of his toes. Maybe that is the reason. But it's not given. It's given wide. We both were wrong. No, it's all about, it was over the top of his head. As you said, he was on his top of toes. Top of toes, he was standing, so that's why it was declared a wide. Yes. Muhammad Amkar. Not a strong shot towards the offside by Haroon. If you talk about the bowling performance of Muhammadullah Hamkar so far, he has been phenomenal. Bowling a very tight line and length, never giving the batsmen to extend their shoulders or to go for the big shots as well. Just before evening, I met him and he has just had a few words with him. He said, I'm just going to... Last delivery. This time he goes. The fielder is coming around and the ball drops. But that was a very great effort in the deep by the fielder. Saved few runs for his team. Umpires are making sure that was he crossing on the bounce, but he was pushing the ball back into the ground with a one bounce. That's C. He was going back and the ball drops here, and here that was the attempt. The ball was in his hand when he crossed the ropes. Actually, that was not a very good effort in the deep.
You mean the commitment was not that good? He should have released the ball just before. The commitment was absolutely great. There is no any question about the commitment, but the execution was not right. You have to push the ball back, not to hold the ball. So now was he releasing the ball while he was stepping outside the boundary rider position there? Umpires are still making sure that. What do you reckon? I think that was. I think, see what the umpires are going to say about that last. I think it was saved. It was saved. It was saved. So Wafi, a surprising part-timer, half-break bowler, a surprising one for the left-hander Zubaid Akbari. Now they know each other very well, so he knows that where to pitch the ball. Outside edges is the possibility. Against the youngster. A perfect delivery to start. Yes, first ball is very good. Started off with a dot. 163 needed of 113 balls. Zubaid Akbari. Shot towards the deep mid-wicket. Couple of the bounces. The ball crosses the ropes for the first boundary in the second over. Never easy bowling inside the part 5 for a few Latarakhel. And look at he's dropping a bit short. Zubaid is very strong to hit against, but there was a protection. The ball was very fast that Muhammadullah Hamkar could not stop. Traveling like a bullet. Shot again in the same area, and this time the ball carries out of the ground for a 6 maximum. Expensive of Fiula. They took the risk. Brought a part-timer. We haven't seen him bowls, but today he was given a chance. And they are paying for that risk, you know. As you said, they have taken the risk, giving the part-time bowler the bowling to bowl here, but he is smashed for 2 boundaries, back-to-back boundaries. A very good delivery. Straight this time to Hassan Isakhil, one of my favorites. If he gets a wicket, it's going to be a very successful over, because the mission was that he was sent for a wicket. Dropping it short, played it towards the long on for a single. Still a delivery to come. 11 runs conceded. Captain of the side put the part-timer there. The other night, Asgharatal, he came to bowl for last couple of matches. He was just tossing up the deliveries, and he got a few wickets. But he was expensive. Fazal Rahimi always says one sentence that every day is not a Sunday, you know. So every time not a part-timer is going to take the wicket. So you have to save your skins. But today he was sent for a special mission. So far he's not that successful for 11 of 5. Last ball of his over. So finishes with 12 after 2. They have gone 22 for the loss of no wickets. Very expensive over from Wafi Tarakhel comes to an end. 12 runs come in that. Keep supporting the minister, boys. Now look at how it looks nice during the nights. It's a lovely evening here in the UB cricket grounds. Reminding you that this is not IPL, this is KPL. Kabul Premier League, third season number 3. And these are not Indians, these are from Afghanistan. Yes. So, Amkar again. Targeting all the 3 stumps. It was a very good delivery. Wanted to negotiate that one towards the own side. Misfielding, and because of that misfielding, they are going back for the second. Great running between the wicket. Hamkar is not that happy. Yeah, first attempt where the wicketkeeper was behind the stumps. The throw was a direct one, and hitting in the ball deviated. And Batin Shah was the fielder. He missed that for the second attempt.
Batan Shah, one of the very best all-rounder of the side. Sometimes it happens even to your best all-rounder. This time he wanted to glance that one towards the deep fine leg. The fielder was there. One more to the total. Hamkar delivers his second delivery, conceded 12 runs. They need wickets. The priority should be given to get wickets. A dugout for the Speenghar. They're not that happy so far. Not the big target is right in front of them, around 200 or 250. Just this is 173. They must be happy. They can chase that one. But on the other hand, Amkar wicketless, bowling very good. It's an issue in matter of a few wickets, so they're struggling. Amkar, the other day, he was very good picking up wickets for the team. Straight there, but finds the gap for another boundary. Moving his feet properly there, coming to the line of the ball and smashed the ball upishly right into the gap for another boundary. Beautiful shot. Great techniques. Even that was at a catchable height. Found the gap, otherwise could have been a wicket. But he played that shot into the gap. Yeah, during the night, Mr. Gularis, the weather is a little bit cool here and the Field wind is setting, blowing. if we talk about the field setting, you know, right now 5 fielders are populated in the offside. Oh, what a bouncer! A well-directed one. A well-directed bouncer, warning given by the umpire. So the way he's going to continue his bowling, so the priority, as I said before, that Samiola would be looking for wickets. And look at that well-directed one. Thanks to the rules and regulation that only one bouncer is allowed in T20 and ODIs. And that was a very perfect one, you know, almost going to hit his head. Amkar again making a lot of room, played it straight to the fielder, and this time they steal a single. Good running between the wicket by both of them. So now as they won the toss, they decided to bat first, and they scored not too many runs. The target was 200 that they should chase, they should run on the board, but they failed to score that. Now they need to restrict. Like yesterday, KKR, they were very good against Speenghar. Couldn't chase 153 runs. Yes, sometime it happens, you know, even the 3 really best player of Afghanistan side was included in the side in the form of the captain Darvesh Rasuli, Abdullah Ahmadzai, who captured 5 wickets yesterday, and Bilal Sami, the man who got 5 wickets against Bangladesh, but still they were not able to chase the target of 153. So that was the final delivery of the 3rd over. 7 runs given. Now you can see the dugout for the Speenghar would be happy now. Darvesh is still there, and there is Nawab Khanji, the head coach for the batting side. Obaid Kunari is the bowling coach and one of the fantastic coaches. Bowling coaches. Yeah, Ijaz Ahmed salutes me. Thanks for that salutation, man. Ijaz Ahmed, one of the very great and aggressive player. So straight away, Wafiullah Tarakhel is given the 2nd over. In 1st over, he was very, very expensive. 12 runs. Goes for a shot, but straight to the fielder there. Again, making a lot of the room for himself. Wanted to go towards the deep extra cover, but played it straight to the fielder for no run. The first ball was a dot delivery. Down the track. That's really a huge one. It's out of the park for the maximum. Now that really was a positive footwork, good connection, and it's a super knock from the bat of Zubaid Akbari. That was a knockout punch given by Zubaid Akbari for really a big distance, about
70 meters. Oh! Wicket keeper mistakes. And the ball goes for 4 byes. Otherwise, it was a perfect delivery. How did it miss the stumps? I thought for a while might be a Speenghar, but later on, look at that ball not having that much bounce. The wicket keeper was unable to stop that. Because of that slight spin, you know, Najib, he was not able to pick the ball early. It was a very good comeback delivery. Zubad again. Down the track! Identical to the previous one, and it's almost going to hit the com box. Najib, you are the target there. Me, but we are sitting in this direction. Yeah, so it was a Opposite of us. Opposite of us, yes. You thought that. It was really a big one. For a while I thought you were a target, but thanks that you are not the target. If it comes, the glass is not that hard. It might be broken with that shot. So now they need, especially Wafiola need to get a wicket here. He needs to get to redeem that. Redemption is required here. The side is changed. A very expensive over, including that 4 byes. 12 runs. Straight to the fielder, Batin Shah. The crowd started cheering up. There are the fans of two teams. Both of them are from eastern Afghanistan, Nangarhar and Laghman provinces. In no time, Zubad. This time he erected the ball. It's gone. It's going. It's going. It's going right in the parking lot. Another one. You can't ball there to Zubayd with that Speenghar. He completes the half century for the team after 4 overs without losing any wicket. Really one of the biggest 6 in the tournament so far to finish the over. 50 is up on the board for no loss after 4 over. One of the most expensive over in the circle finishes. Now look at, after 4 overs, 52 runs, the required run rate is now dropping down to 7.5. With 3 skyscrapers in that over, Mubarak is given the opportunity to bowl the 5th over. And the second last over in the power play, a very good striker of the ball. Haroon has faced 6 deliveries so far for his 6 runs. On the other hand, Zubad Akbari in a supreme touch, 40 of 17 balls. If they want to stop the flow of the runs, they need to take wickets, and wickets get run rate down. First ball, straight driven. Samiullah Shnwar is the fielder. No ball! No ball is called. The first ball is a no ball, and now the aggressor, they're going back for the second one. It was not thrown there. Samiullah Shinwari. And now I think, see, the ball was in the hand of Samiullah Shinwari. He was not throwing the ball. Meanwhile, the fielders, it was definitely a no ball. No question about the crossing the line. In talk about the field that Samir stopped the ball and he was holding the ball in his hand. The batters run for the second in their right. A very good decision at the end by Sabir. Look at the current run rate, 13.75, 9 extras so far. Now Haroon is going to face So with a free hit, let's have a look. Haroon is facing. There he goes big but could not connect it well. Only a single is available. He targeted deep mid wicket for really a lofted one, but not a sweet connection from the bat. The 5th over is in progress. Still 5 deliveries to come. Speenghar versus Abaseen defender.
117 to get of 97 balls. So see the partnership, it's excellent 156. Straight to the man after one bounce. وفي ولا ترخيل was the fielder at point. It was a full toss one, and he was not able to pick or to get the advantage of that juicy full toss. Not that much happy. Mubarak's excellent deliveries bowled so far in this over by him. Mubarak is late introduced. This is the fifth over, expensive one. It's up in the air. Samir Shinwari under the ball and drops that one. Umpire on the square leg is not pointing anything so far. So Samir is not happy himself. He himself is not happy, but the umpires see what are they going to do. Are they going to decide this a no ball? It's referred to the TV umpire. But it should have been caught first because no ball is a later decision. If it was a catch, umpires are still not deciding that. I think that's reviewed. So now, in the last two matches, there is some system available for the review of wides and no balls. Look at that. Front foot is fine, and it looks fine there as well. Not over the waist height. Sometimes it's a bimmer, it's called a bimmer. Is it in the bimmer height, or is it a full toss one? It will be decided in few minutes or maybe in few seconds there. It's better to call it in few seconds. Yes, soon or later is going to be announced. Nothing wrong. It's fine. Nothing wrong with that delivery. See what the umpires are going to decide, whether it's right or it's a no ball. If it's a no ball, it will be the second no ball of this over. Or if it's a fine delivery, Sami was the man who was the culprit. Yes, disappointed, the captain of the side. Look at there, you can see under the wrist. I think it was a fine delivery, and definitely they are not going to give it a wide one. So, as you said, maybe the captain is disappointed because of that drop catch. And that was the man better for the side. They could have a good comeback and bouncing back into the game here. So Mubarak was the man who was about to take a wicket, but that chance went down. The fielder is there. Hamkar fielded it very well. That was a perfect Yorker delivery, Yeah, when you were talking about which banana was that? Banana swing? That was a swing and a perfect one. Yeah, really coming in sharply in the air. The ball was swinging. So Mubarak is bowling brilliantly. Apart from the first no ball, he is controlling his bowling very well. Curving one. Very good bowling performance. A slower one this time. Back of his hand. Only one more conceded. Right now, they have a dream start chasing down 173 so far. Especially Zubaid Akbari is in a supreme touch. On the other hand, he's playing a very good knock as well. It will be the last delivery of the fifth over. So now Sami would be thinking about the previous ball that it went for a catchable height. And he was one of the finest fielders for the side. He dropped. And later on that was his side. It was a fine delivery. Last ball for Mubarak. Oh, what a delivery. Again it's declared a no ball. He should control his line in front foot. The first ball was a no ball, and now the last ball is a no ball. A free hit given. Mubarak saved his skin of the previous no ball. Can he save himself again?
But this time Zubaid Akbari is taking the strike, the left-hander, a very great striker of the ball. So right now one of the fielder is changed there from the deep square leg to deep long on. Now asking for the side screen, that should be changed a little bit, pushed towards left side for Zubaid Akbari. Important ball. It's a free hit. 91 balls, 112 runs needed, 61 on the board. Full toss. He goes for a very good shot and the ball races away for a boundary. So the fifth over comes to an end. 65 on the board for loss of no wicket. Some changes in the commentary box. Two very experienced commentators are joining you. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه. او دلته لوبغالي کې 15 اور لوب پای ته رسیدلې. 15 شپې ته منډې دي، کوم زیان نشته. یو لس کړي هارون، شپږ څلوېښت کړي زبید اکبر علي توپونه یې کړي، 90 توپونه، یو سل اته، یو لس ایکسټرا راغلي دي. قیمتي وفي الله ترخیل، قیمتي مبارز په دغه اور کې قسم توپ اچونه خو دو نو بال نه راغله او په یو نو بال باندې درې منډه په بل نو بال باندې سدروزان صاحب شپه بخیر. ډیره مننه رحیمي، ستاسو هم شپه نیکمرغه. توپ اچونه کې بدلون، ډیر زیات تجربه لرونکی توپ اچونکی باطن شاه انتخابیږي. خو ګورو چې د اباسین دیفندرز لوبډلې لپاره څومره ښه ثابتېږي. تېره سیالۍ کې هم هغه لومړنۍ وکټ ترلاسه کړې وه، ښه پیل یې ګڼلی شو د سیالۍ لوبډلې، ځکه هېڅ کومه وکټ یې د لاسه نه ده ورکړې. باطن شاه عبدالرحیم د ایکسپیرینس باطن شاه شاته بال کم پیس سره حسني ساحل شتال ته په ډیپ مالک باندې یو منډه تر سره کیږي. دوی د پاور پلی په وروستي شپږم اوور کې 2 وکټې ترلاسه کړې. بلال سمی وتوانېده چې دا چاره ترسره کړي، خو په شپږ شپېتو منډو کې افغان ځوانانو سپینغر لوبډلې تر اوسه هېڅ کومه وکټه د لاسه نه ده ورکړې. دا هم د ننداره کوونکو یو ښکلی تصویر د هوا د سړي سره د ځان لپاره بندوبست کړی دی. ډېره ښه ګټه اخیستې افغان ځوانانو سپینغر په سر 15 اورونو کې 4 منډې زبید اکبر د غیر ډېر قوي دی. سکویر کټ سره ساده نورې هم ترلاسه کوي. ټایم او وخت ورکېدل نه دي پکار او په دې سره نیمه سریزه هم بشپړه کړه. زبید اکبري ډېر عالي ولوبېده د افغان ځوانانو سپینغر لوبډلې لپاره. ډېر ښه شارټ سلیکشن په سکویر ایریا باندې. زبید 50 زه ووهل، هلته یې سیدي کتل، خپل بیټ پورته کړ، مخامخ په ونر باکس کې سیدي کتل سره دغه دا لیدنه ده هلته. او صدیق ته ویل چې دا ستا لپاره. باطن شاه عبدالرحیم زی 2 توپونه 15 منډې ورکړي، 111 راغلي دي. شاټ هسا فیلډر شته په میدان باندې، د منډې چانس نه ترلاسه کېږي. محمد الله همکار دا توپ را ایسار کړ، راویې ګرځوه. 11 ایکسټرا یا اضافي منډې هم ورکړل شوي دي. اباسین ډیفندر په پاور پلی کې شپږ شپېته منډې ترلاسه کړې وې، وکټ 9 د لاسه ورکړې. اما دلته 15.3 اورونو کې 80 منډې دي، وکټ نه د لاسه ورکړې. خو د پاور پلی وروسته اباسین ډیفندر 2 وکټې د ریزرو د لاسه ورکړې. حسني ساحل او وفي الله په یو اوور کې د بلال سمی عبدالله مزیر اتک سره بیا بهار علي او جلات هم لاړل، الته را ایساره شو دغه لوبډله. سمی بیا هم دوباره روانه کړې او شوکت هم ډېر زر لاړلو. د سمی وروسته
بیا چا ونه شو کولی چې منډې ترلاسه کړي. ډېر ښه توپ وړاندې د باطن شاه له لوري زبید اکبري لپاره هغه له وړاندې 50 ترسره کړی. شپږ منډې ورکړي دي تر دې وخته باطن شاه. فیزیو یا ډاکټر میدان ته ښکته شو. زبید اکبري ستونزه محسوسوي. د مینوالو یو ښکلی تصویر. نن بیا هم هوا سړه ده، یخ دی، ځکه هلته شمال دی په لوبغالي کې. شپږ اتیا 102 غټه فاصله نه ده، 6.12 پر اور. په داسې حال کې چې لوبډل مشر وړاندې ورکړي کیچ هم وغورځو د زبید اکبري، هغه 40 باندې و په هغه وخت کې. محمد هارون راغی بیا هم سټرایک ته. که چیرې سید هغه عرب اباسین ډیفندرز لوبډله په سیالۍ حاکمیت ترلاسه کوي او غواړي، نو له دې ځایه د وکټو ترلاسه کېدل پکار دي، ملګرتیا پای ته رسول پکار دي. بالکل، خصوصا د زبید وکټ ډېره مهمه ده. که دوی چې 2-3 وکټې سره اخلي سیالۍ کې واپسي کولی شي. که څه هم د سپینغر ځوانان سره یو ډېر سټرانګ بیټینګ لاین اپ دی. بالکل له دې وروسته که ګورې اسحاق رحیمي هم د دوی سره شته دی. دې ترڅنګ د ملي لوبډلې یو بل مخکښ توپوهونکی درویش رسولي هم له دوی سره دی. په وروستیو کې د دوی سره اجاز احمدزی هم دی. زبید 50 وفي الله پر وړاندې هغه ډېر غټ سټرایکر سره ولوبېده. ډېر زبردسته توپونه دلته شپږ ترلاسه کړي وو د خپل لوبډلې په ګټه باندې. باطن شاه عبدالرحیم زی 2 به شاید ترسره شي ځکه فیلډر لرې دی. ترو کېږي رن آوټ موقع رن آوټ 2 کېدل، خو که چېرته زبید لومړی منډه تیزه کړې وې. ډېره چټکه ترو وه د وفي تراخې له لوري او ډېره نیغه سیده مستقیمه تروی هم ګڼلی شو. په ډېر سرعت سره دغه توپ وکټ ساتونکي ته ورسوه او یقینا یوه ډېره ښه دنده یې ګڼلی شو. بالکل وفي ترخیل یو ډېر زبردسته فیلډر دی. زبید وکتل چې هلته وفي دی، نو لومړی منډه کې هم هارون لږ څه تیز لاړلو او رسیدګي کېدله که چېرته زبید راغلی وی، خو تروپ په ځای وشوه ډایرکټ د وکټ کیپر لاسونو ته. اباسین ډیفینډر په یو شرط واپسي کولی شي چې 2 وکټې نور هم ډېر زر ترلاسه کړي. هارون 14 منډې ترلاسه کړي په 12 بالونو باندې. ځغاسته منډه کې وکټ د لاسه ورکړه، خوشحاله نه دی. او جلات چې کله وکټ یې وهلې ښکارېده داسې چې بړاس وباسي. پاور پلی پای ته رسیږي. پاور پلی نه ښه ګټه واخیسته اباسین. البته سپینغر ځوانانو اباسین شپږ کړي، دوی بیا پورته وکړل، یو لوبغاړی د لاسه ورکړی. خو د پاور پلی وروسته عبدالله او بلال سمې چې راغله دواړو په لومړي اوور کې 2 وکټې واخیستې. والته دغه لوبډلې هغه ټاپ آرډر حسن عیسی خیل، وفي الله ترخیل، جلات او بهار لشینوي رخصت ول. محمد اسحاق رحیمي د توپوهنې لپاره میدان ته ښکته کېږي. بیا هم د توپ اچونې لپاره 32 جرسي نمبر مبارز یو ځل بیا انتخاب شوی دی. تېره ورکې که نو بولنه نه وی کړی او بد نه و. یقینا د هغه په توپ اچونه باندې، د هغه په رناپ باندې او د ترڅنګ کله هم چې توپ له خپلو ګوتو خلاصوي یا ریلیز کوي په هغو باندې خبرې اترې وشوې. ډېر زبردست توپ اچونکی دی. 14 فاصله ده، 2-3 باونډریانې کولی شي. مزل نږدې کی 2-3 وکټې کولی شي. مزل علي کی ډرایو سره تللی دی او سلوریزه هیڅ جواب نشته. د میډاف ډګر ساتونکي سره فاصله وه د وفي او سمې. 4 منډې پکې ترلاسه کېږي د مبارز په لومړي بال. کور ډرایو سره ډېر زبردسته شاټ سلیکشن، پلیسمنټ ډېر عالي و. زبید اکبري له لورې یو زبردسته شاټ و. یخ موسم کې یخې اوبه څښل
یار کار لینتی کې غواړي چې توپ اچونه وکړي. فول ټاس سوترې لوبډل مشر شته یوه منډه. ډګر ساتونکی هم د هغه لپاره ډیپ شو په لانګاف کې خو بیرته ان کېږي نوي بیټر محمد اسحاق رحیمي ته که نه هغه به په لانګان باندې ودرېږي. بلکل لانګاف ان کېږي. محمد اسحاق رحیمی راغی زبردست کرکټر وکټ کیپر بیټر دم غړې توپوهنې لپاره په 13 پاڼ سیالۍ کې هم ډېره ښه پاڼه یې کړې وه. لیګ بیفور اپیل کېږي ستونزه نه ښکاري. غټ اپیلو خو مشکل نشته. او د بونډرۍ په وروستۍ حصه کې په بورډ سره په پښې سره بونډرۍ ساروي منډې ژغوري. ډګر ساتونکی باطن شاه د فوټبال په سټایل کې هغه توپ رایسار کو وړاندې تکرار د صحنې ګورو. د لیګ بیفور اپیل هم شوی غټ اپیلو لږ څه سخته فیصله وه. امپایر کال منډې دوه راغلي دي ضروري د ځوانانو لپاره. محمد اسحاق لا هم کومه منډه نه ده ترلاسه کړې. 14 ایکسټرا ښه حالات نه دی د اباسین ډیفندرز لپاره په داسې حال کې چې هغوی ډېر ښه کرکټ کړی دی او یوازې یوه وکټ یې د لاسه ورکړي. په کار نه ده تر څو اضافي منډې ورکړي. چې بترو بونز یې واخیست. اصلي ساخیلو ډېر مین کرکټر په دغه روان کابل غوره لیګ کې هغه تقریبا په هره سیالۍ کې اباسین ډیفینډر لپاره ډېر ښه سټارټ ورکړو. وفیدو یو 2 پاڼې یې وکړلې 40 منډو. بهار علي شینواري جلات خان یو 2 پاڼې یې وکړلې 83 منډو همداره د 40 منډو. سمیو شینواري 2 ډېرې ښې پاڼې یې وکړلې. خو شوکت طارق د دې په لو اډر کې یا هم فینیشرانو هغه رقم پاڼې وړاندې نه کړه چې ضرورت و. شاټ ډېر ښه میډل شوی دی او همدومره ښه ډګر ساتنه د سمي شینواري له لورې. یقینا هغه د بونډرۍ په وروستۍ برخه کې ان تاسې پوهېږئ په لوبډله کې ځوانان دي نو سمې په همدې خاطر بونډرۍ کې درېدلی. کپتان باید یا په میډان او میډاپ باندې وي خو هغه پوهېږي چې ځوانان دي ځوانان په سرکل کې باید ودرېږي تر څو زه شاته دفاع وکړم منډې سیف کړم. نو په همدې خاطر له باندې بهترین فرصت دی دلته ځوانانو ته چې زده کړه هم وکړي. بالکل دې کې هېڅ شک نشته. او موږ وړاندې خصوصا بیا د سمې شینواري په ډګر ساتنه باندې خبرې کړي. په 13 سیالۍ کې هم وغږېدو. هغه لا هم فیټ دی او ډېره ښه ډګر ساتنه ترسره کوي څنګه چې په ملي لوبډله کې هغه په ډګر ساتنه کې ډېر نامي و ډېر عالي و او لا تر اوسه یې هغه حالت ډېر ښه برقرار ساتلی. ډېر عالي ډګر ساتنه د سمي شینواري ویلی شو چې دوی بچت کړي د خپل لوبډلې لپاره. مبارز دغه اور هم لږ څه قیمتي دی. یارکر لیند کې فیلډر شته وفي ولاته راخیل د منډې چانس نه ترلاسه کېږي. اوه اورونه پای ته ورسېدل. 3 اتیا منډې لري سپینغر او یوه وکټ یې د لاسه ورکړي. وی آئی پی باکس کې ابراهیم هاشمی نور ملګري هلته لوبه ننداره کوي. احسان خان عرفان یوسف پټان د اباسین ډیفینډر لوبډلې لوبغاړي او دا هم نور هیوادوال په لوبغالي کې. او یو تو بیرته ریورس کېږي که څنګه اور پوره شو نو پوهېږم. ښه اور پای ته رسېدلی دی. اور پای ته رسېدلی دی. دا د ټیک د پکتیکا یا پکتیا ښکاریاند بالکل له لونګۍ داسې ښکاري چې کټوازي دي کټوازیان او ډېر مجهز راغلي دي. توشکې کمپلې بلښتونه او د چایو ترموسونه کمپلې هم راوړي. بس پوهېږي چې میدان ته چې باید څه وکړي. دا هم وی آئی پي باکس
بیلابیلو سهو انځورونه په لوبغالي کې نوې توپ اچونکي معرفي کېږي. یوازینۍ هیله د اباسین ډیفینډر کمال نن کمال کوي که نه، که کمال یې وکړه نو لوبډله به یې بریا ته رسېدلی، که کمال نه کماله نه شو نو ډېره ستونزمنه به وي د اباسین لپاره. سپینغر ځوانان تر دې دمه ډېر بریالي لګیا دي. بالکل کمال چاینامین توپ اچونکی دی، هغه په مړوند سره توپ اچونه کوي او ښایي نن لوبه کې هم هغسې ثابت شي څنګه چې وړاندې د اباسین ډیفینډرز لوبډلې لپاره هغه ډېرې ښه توپ اچونه ترسره کړي. محمد اسحاق رحیمي وایډ به وي، لومړی بال وایډ سره پیل دی، که لاین یې ولګېده ستونزې جوړولی شي او که لاین یې نه لګېږي ستونزې به ځان ته ایجاد کړي. عموم کې ریس توپ اچونکي چې دي یا هغه توپ اچونکي چې په مړوند سره توپ اچونه کوي که د هغوی ورځې لاین یې برابرېږي نو هغه ډېر کله خطرناک ثابتېږي. خو ګورو چې دلته کمال خان څنګه خپلې توپ اچونې ته دوام ورکوي. محمد اسحاق په مخه کې ولاړ دی. بیا هم هفتهونه بهر بال ډګر ساتونکی شته. وفي الله چې چېرته موجود یې هلته ډېرو منډو جوړول اسانه نه دي. وړاندې هم ډېره ښه ډګر ساتنه، یو څه تیزه توپ اچونه یې ګڼو د کمال خان وړاندې توپ. زبید اکبري لا هم په میدان کې دی، 950 منډې ترلاسه کړي په 29 توپونو باندې. سایډ سکرین کې ستونزې ویني زبید اکبري. کمال خپل دوم توپ ترسره کوي، 11.8 پر اور رن ریټ د دمګړی. فیلډر شته یوه بله، بیا هم سټرایک روټیټ، ډیر زبردست او ښکلی انځور د لوبغالي. هر کله چې له دې زاویې له دې انګلې تصویر اخیستل شوی دی ښکلا یې ښه لګېږي. بیک فوټ باندې آن سایډ ته لوبول شوی محمد الله همکار راځي توپ نیسي. لوبغالي کې که وګورو هوا هم چلیږي، شمال دی ډېر زیات تیز، که وګورو تاسې وګورئ او شمال هغه څه دی چې په لوبغالي کې هوا یو څه ناڅه یخه ده، پاڼې خوځېږي نو خامخا معلومیږي چې شمال دی. یقینا پښتو کې ډېر مشهور متل هم دی چې هوا نه د ونې پاڼې نه خوځېږي. او وړاندې تصویر ډېر ښکلی راواخیسته. د شاټ هڅه زبید اکبري، ګورو چې بال له بونډرۍ د باندې د شپږو منډو لپاره. ډېر زبردست شاټ سلیکشن او مډ وکټ باندې شاته بال ډېر ښه مډل کېږي او شپږ منډې ترلاسه کوي زبید اکبري. هڅه کې د یونس زدران نه لري، بل اپشن هم دوی سره شته، راونډر یونس زدران تارکستان اګزای، خو منډې ډېر خطر سره کړي سپینغر ځوانانو. غلطي نه کوي زبید اکبري ځکه هغه پوهېږي چې وړاندې شپږیزه ترلاسه کړې ده، د ښه توپ احترام پکار دی، هغسې کوي. سینسیبل کرکټ هېڅ اړتیا نه لیدل کېږي غلطي ته. قسم تېره د 156 منډو هدف دوی پوره نه کړ، خو نن ډېر ښه لګیا دي. 93 دي د لوبې اتم او وروستی بال دی، یو ښه حالت کې قرار لري. بیا هم بیک فوټ باندې هڅه ډېره عالي وه، ډېره عالي وه او هڅه بریالی هم شو، منډه جوړه نه شوه. 10 منډې راغلې د کمال په لومړي اوور کې، 93 د یو لوبغاړي په زیان. شابه لکانو غټ میچ پاتې، یو رن آوټ بل پاتې ده. بوای کم اون
باطن شاه عبدالرحیم زی انتخاب شوی بیا هم توپ اچونې ته دا هم تر دې د مدلوبې قصه شپږ شپېته د زبید اکبر په نوم دي یوازې البته هیڅوک نه دی توانلی چې وکټ واخلي ځکه باطن شاه وکټ هم هغه رن آوټ په صورت کې راغلی ده خو جمع شوي باطن شاه ته ده همداسې ده 2 منډې ورکړي په خپل لومړي اوور کې یونس زدران او طارق سانګزی ما مخکې مشارک دوی سره آپشن شته اسحاق په سټرایک باندې دی آسانۍ سره خیل لاسونو ته ورځي په کور باندې په اسحاق وړاندې توپ یو منډه کرن رنډیټم 11.50 کې اسحاق چې کله هم په سټرایک راغی مینوالو هم په لوبغالي کې یو څه شور جوړ کړ یو یا توپونه 9 منډې وټن ډیر زیات لنډ او کم دی که چیرې حالات همدغسې زبید اکبري په میدان کې په اسانۍ کولی شي هغه هدف ته ورسیږي او یا هم خپله لوبډله ورنږدې کړي بالکل بال باندې یو منډه ده دا ډېر اسانه کار دی په دغه وکټ باندې خو که دوی غلطي نه کوي دلته ډګر ساتونکی شته مبارز یو بله منډه سر شپږ اورونه که وګورو سپینغر البته د اباسین لوبډلې 102 منډې کړې وې په 10 اورو کې خو وروسته 10 اورونو کې په شپېتو توپونو 80 منډې واغستې 102 هدف شو خو وکټ یې هم ډېرې د لاسه ورکړې دلته هم هماغسې کیسه ده اتاشر 2 اورونه 95 یو لوبغاړی سوځېدلی وروسته 10 اورونه ګورو چې سیالۍ چېرته وړي خو په داسې حال کې کرنټ سچویشن کې برلاسه د سپینغر ځوانانو لوبډله بلکل هغوی وکټ د لاسه ورکړي او دوی یوازې یوه وکټ د لاسه ورکړي دیم توپ د نهم اور د شاټ هڅه اسحاق رحیمي بریالی نه دی او سیده وکټ ساتونکي ته توپ رسیږي آؤٹ سوینګ سره باطن شاه عبدالرحیم جي له لورې هغه ډېر ایکسپیرینس دی په 9 توپونو یوازې 9 منډې ورکړې دي په هره سیالۍ کې هغه پوره ښه اکانومي سره بولینګ کړی دی وکټ یې هم ترلاسه کړي د خپل لوبډلې په ګټه باندې 2 وکټې په داسې حالاتو کې هغوی ژر ترلاسه کوي څنګه چې دوی توپ اچونه ترسره کړه او د سیالې لوبډلې وکټې ژر ترلاسه کړي نو لوبه راګرځولی شي او په لوبه حاکمیت ترلاسه کولی شي بیا به ډېر اسانه نه وي چې هغوی هم چټکه لوبه ترسره کړي ډېر ښه بال لاین او لین سره لاین او لین نه پرېږدي باطن شاه عبدالرحیم زی دوه توپونه پاتې دي د باطن شاه اکانومۍ سره توپ اچونه زبردسته توپ اچونه هغه ته که زبید ولاړ دی هم لاین او لین کې نه دی میس کړی نه یې دی ورک کړی او که اسحاق رحیمي هم ډیپ سکوایر لیګ ډیپ میډ وکټ او دې ترڅنګ لانګان ډګر ساتونکي ډیپ کور شاٹ آسا کامیاب دی فیلډر هم شته اسانه کیچ غورځېږي یونس زدران د لاسونه باطن شاه خپله وظیفه کړې وه خوشحاله نه دی ډېره په زړه پورې توپ اچونه علي توپ اچونه یونس زدران دغه کیچ ترلاسه نه کړ سمیع الله شینواری به کوم ځای ته ځي پور به ادا کوي د دغه کیچ اباسین ډیفینډر دوم کیچ دی چې غورځېږي ښه ډګر ساتنه نه شو ویلی ورته یو په خپله لوبډل مشر خطا که اسانه کیچ یونس زدران د لاسه خطا شو وفي هم رسیدګي کوله خو خوشحاله نه ښکاري باطن شاه عبدالرحیم زی وروستي بال ته مخامخ دی زبید اکبري خپل سټارټ ماتوي تاسې وګورئ هغه په دغه عمر کې په 11 توپونو 11 منډې ورکړي دې ته وایي ایکسپیرینس ډېر ښه کټ دی
او بال له بونډرۍ د باندې د څلورو منډو لپاره ډېر ښه شاټ سلیکشن. سل منډې هم بشپړ شو په 9 اورونو کې د سپینغر ځوانانو. حسن ساخیل 9 نمبر شټ. تکرار دغه نه زبر ډیر قوي دی په سکوير ایریا باندې او پوینټ باندې. دلته د همیشه ډېر ښې منډې ترلاسه کوي. ډرایو هم وهلی شي، دلته کټ هم وهلی شي. ډېر ښه ګیپ یې ولوبه او فاصله و واټن د فرصت په استفادې پکې 4 منډې وګټلې. لسم اور پیلېدونکی دی، بیا هم کمال خان باندې باور کېږي. فیلډینګ کې هم تغییر ده نه د هغه لپاره. شنې چایونه ماحول جوړ دی، ژوند روان دی. او ته پکې څه کړې که زندګي شي یوه دقیقه. ښه توپ اچونه هاف سټمپ کې سیده وکټ ساتونکي ته د ډیفینس هڅه وکړه خو بریالی نه دی. ریکوارډ هم ډېر ټیټ دی، 4.4 منډو ته اړتیا ده. ډېر زبردست ځیګ قرار لري ځوانانو لوبډله د سپینغر. پیډونو یې دغه بال راواخیسته میډ وکټ ته. ډګر ساتونکی شته دی زیارمل خان. یوه بله منډه هم جوړه شوه. زبید اکبري یو چانس لري، فرصت لري په روانه سیالۍ کې تر څو سلیزي ته هم ځان ورسوي، ځکه 15 توپونو باندې یو یا منډې ترلاسه کړي دي. د هغه لوبېدو نه ډاډه ده. چانس یې هم ترلاسه کړی د شاټ هڅه. بال بونډرۍ د باندې د بورډ لاین نه بهر د کیچ هڅه شوې ده، خو فیزیو به خامخا هلته هم ورځي. که دغه تصویر موږ لرو ډېر جالب او په زړه پورې ننداره وه. دلته تصویر به تصویر خامخا لرو. کیچ هڅه شوې ده. ډراپډ اټ کمپلسری کیچ غوښته. یا زه وایسې والي لیدله هغه پوهېده چې توپ سخت دی او هډبال دی، نو خامخا هغه فکر وکړو چې هسې هم سینده دی دانګلي دی، څه نیم لوند او څه پوره لوند. راځه ټرای وکړه. ډېره ښه لیدنه، یو ښکلی تصویر. بیا هم د صحنې تکرار کې ګورو. 14 فیلډر هلته ولاړو. کنټرول یې د لاسه ورکړه د خپل باډي، وروسته درد هم احساسوو. شاټ هڅه ده. زبید اکبري لوري څلوریزه د لوبې په بڼه کې بدلون له 1 ته ورسېده. په 2 توپونو باندې 10 منډې اخیستې دي له کمال خان. نیلسن آن د بورډ 111 for 1. 13 ځان ته لګیا دی. ډېر ښه کرکټ یې کړی دی. 2 بالونو باندې 2 منډې. ښه راتګ د کمال له لوري د منډې چانس نشته. خوشحاله نه دی شینواري د خپل لوبډلې د توپ اچونې ډګر ساتنې تر دې دمه. 2 کیچونه دوی ډراپ کړه، اسانه کیچونه. توپ اچونکو هماغه رقم توپ اچونه نشو کړی، خو خاص کر د سپینغر ځوانانو ډېره ښه توپوهنه کړې. بیا خصوصا زبید اکبري چې کوم توپوهنه کړې ډېره عالي توپوهنه کړې. په لیګ سټمپ باندې د اپیل کېږي. 10 اور لوبه پای ته رسېږي. 112 د یو لوبغاړي په زیان او په کمیټري بکس کې هم تغییرات راځي. لوبه کې هم ډرینکس لنډه شانتې دمه ده، خو هر څه افغان ځوانانو سپینغر لوبډلې په خپل کنټرول کې راوستې دي او ډېره ښه لوبه وړاندې کړې ده. زبید اکبري هغه لا هم نه سوځېدلی په میدان کې دی. دا هم د لومړنیو اورونو یا د 10 اورونو
ځینې غوره شیبې زبید اکبري لومړنۍ څلوریزه په ډیپ کور کې ترلاسه کړې وه. په مخامخ بونډرۍ باندې هارون د څلوریزې هڅه کړې وه. د وفې پر وړاندې زبید اکبري څلوریزه ډیپ میډ وکټ کې بیا هم همغه ایریا کې یو څه شاته پیچ کړی و. په مخامخ بونډرۍ باندې سټریټ لوبېدنه انساید ایچ بچو خوشبخته و. هغه هم حیران و چې څنګه دغه بولډ بچ کېږي. ډاون شو او په سټریټ بونډرۍ یو بله ننداره هم جوړه کړه. بیا هم لاندې پاتې، البته یو څه وروسته پیچو او یو اوږده شپږیزه زبید اکبري دلته کیچ اوچتو سمیع الله شینواري ترلاسه نه کړ. هغه نهایت هڅه وکړه د مبارز په توپ باندې استفاده ګټه اخلي. زبید اکبري کله هم چې هغه ته کیچ لویږي مس کېږي. پتنشا پر وړاندې کټو په ډیپ پوینټ باندې او څلور منډې دې سره هغه نیمه سلیزه هم بشپړه کړه. ډیپ میډ وکټ کې ځمکنی لوبېدلی و. دلته رن آوټ ترسره شوی و. هارون خان خپله وکټ پکې د لاسه ورکړې وه او ډرینکس هم ورو ورو په پای ته رسېدو د اضافي لوبغاړي له لوبغالي بهر کېږي. څنګه چې مو وړاندې وویل کمنټري بکس کې بدلون نجیب الله سالارزی او رحمت الله شیرزاد په انګلیسي تبصره وړاندې کړي. Thank you, Mr. Ant. You were talking about the highlights of the halfway stage. What a start for the team. Afghan Zwanan, Speenghar, Zubed Akbari very close. If he's staying for a few more overs, he's going to definitely go for the 4th century of the tournament. He's going to be counted as a 4th centurion. And now look at the crowd sitting here, especially from Paktika or Paktia, special Paktian are sitting there in a VIP box. You can see the dugouts of two teams there. The weather is quite cold here. The wind is blowing. It's a lovely night here in a UB National Cricket Ground. At the backdrop, you can see the park, a famous one here in Sad Jamaluddin city. So now you can see this is the VIP box. It's a full house today. And the day after tomorrow would be the grand finale. So now they're using all the bowlers. For the first time, it's rare having seen Tariq has given the task. So welcome Shazad to the cam box. Thank you. That's a good start and good consistency betting for Speenghar Warriors. They're having the control of the match to win that easy. And they'll be directly to the Eliminator tomorrow. You mean it's a kind of semi-final tomorrow? The winner of today with the loser of today. Tomorrow they're going to have the confrontation. And that's going to be one of the exciting contests. And the winner of tomorrow's game will play against Kabul Zalmi the next day. And I'm really amazed today in this match, tonight almost, that Mr. Wapul has given a chance to bowl back to back. I don't know why there is no any bowler or something else. The way he was bowling, you can call somebody to the left hander. What a shot! Straight as an arrow. Nobody can stop. Connected it well. Goes for half a dozen. Yes, consistency of the batting. Look at that one once again. That one is an easy one. It's connected perfectly this time. They just go with putting the pressure, having the control on the match. Just seeing a very good cricket. Quick run between the wickets. You were talking about what people are talking. Yeah, I was about to tell you something about when left hand is standing,
you can ask somebody to bowl and spin the ball from left to right. There's a lot of chances that edges should be created. But the way he was bowling, it's a peel but going down. The way he was bowling, there was nothing. The ball was just skidding through. It was coming right to the bat. Only one chance created that was missed, almost hitting the stumps. That was an easy one, which was missed. This time goes up. There will be a simple catch. Finally, the man is getting the wicket. That is a must-getting wicket. Now Wadish, he stretched himself to smash that ball. Muhammad Amkar, the main at long off, with safe hands, brilliantly caught. The second one down at this stage of the game. They need to take wicket to come back to the game if they are going to continue the momentum of their running in the runs flow. No doubts, they are very close now. Yeah, look at that one. Tariq is breaking the partnership. That might be the turning point of the match for Saidara Abaseen defenders. This time makes no mistake. They just take that easy. There was Ishaq Rahimi, Muhammad Ishaq Rahimi. He must go to the pavilion this time. And much needed for Abaseen defenders to getting this wicket. Yeah, before that, the catch was dropped at the deep by Yunus Zadran, while Batin Shah was bowling. In the first catch of Zubaidwar, he was standing on footy. Samiullah Shinwari, the skipper, dropped a catch. So it's famous expression there. It said that catches win matches. So when you drop catch, you drop the match. Asif Musazai is a new man. Comes to the crease. He will join the party with Zubaid Akbari. This is gonna be really great, a competitive game once again on this track. You can see the beauty of the match, the beauty of the IUB Cricket Stadium right now. Now again and again they're calling someone else. From its jersey, it's number 7. I thought for a while, but that be Hassani Sakhil, but he's fielding at deep point. So Yunus Zadran is the new bowler, the one who was blamed that he dropped the catch there. So I do remember his bowling in first class matches. 28 runs were required. Kamil Khan was batting. There he goes, first ball. Goes for the business. 6 more. This man, he doesn't stop. Unstoppable reach to 95 of just 43 runs. Zubair is on fire. Look at that one. He just likes to go for a big shot. That is absolutely a watchful one. Look at this man as he go for another big one. This time goes big one. An enormous one comes in. He completes his century. Look at the great jubilation this time. He's really happy. Now 2 back-to-back sixes. Now the match is slipping away from their hands. Zubaid smashed that for a maximum. This is the man who scored the 4th century of this tournament. The 4th centurion. And he really deserved that. Leading from the front. 2 back-to-back sixes from his bat. The second one was even better. Let's have a look at that one. With that brilliant shot, he completed 8th century. And what a knock. That really was a super knock from his bat. First bat went straight. And this time, leg side. 2 balls, 2 sixes by the man Zubaid Akbari. Will this be the 3rd? Straight, there's a fielder, but the ball flies over the top of the fielder. It's a hat-trick of Spagizas. 1 more added into the list of sixes. Will he be able to go for 6 sixes? What a great performance, this man. What an outstanding batting that is.
I'm really sure this man doesn't stop. He will go with another 6. Once again, we will see. Now you can see the concern on the face of Hassan Isakhel. All the players are. Is this going to be the 4th? Even better, straight over the top of long on. The long on fielder just become the spectator there. 4 ball, 4 sixes. Will there be a chance for the 6 sixes here? This is absolutely a back chance to complete 2 more 6s in this tour. This was 6 number 4. He's in fire. A great strike. A tremendous innings. Glamorous cricket. Terrific condition for the man. Look at that one. 6 number 4 and the oar. That is very, very good cricket. The first 4 sixes. With the second one, he completed his century. Soon after that, he went to back-to-back. And now he would be struggling to go for the next. Will this be a quicker? There he goes again and again. There is a chance of a catch. And this is the 5th one. Absolutely an outstanding shot this time. 4 sixes on the onside. The 5th one goes straight over the top of long off. The fielder tried his level best. And there's a chance for 6 sixes from his bat. Look at that. Man is not stopping. I mentioned unstoppable batting. He's in fire. The man Zubair Akbari is just exposing the 5th 6. And this time ball is turning to upside. Everyone is really happy. Smiling the pace on the pens. It's a terrific cricket. Let's see, is this man gonna go for 6 number 6 or not? Just 22 runs more. A 49. Man is ready to go with this 6. Let me say something about this one. Oh my goodness. Missed the chance about I was complaining. about to ask you about the last ball. Will he go for another one? But he went for a Yorker length, and I think he respected that delivery. So what an over that was. 30 run came off that expensive one. Look at everybody's calm. Hassan is not feeling well here. The teammates are all concerned on their faces. What an over that was. You enjoyed a lot. Even you were unable to speak. Yeah. Everyone is gone to Abaseen to Speenghar Warriors, and that is absolutely a perfect turning point to win this match. A lot of chances gonna go to Speenghar Warriors, and the man, the hero, the Superman in this meet is gonna be this man Zubair Akbari. Fantastic innings. Yunus Zadran was introduced in over number 11, where Zubaid was in a good touch. Already very close he was to score 100. 5 sixes. The last ball, a Yorker length, attempted slightly quicker. I think Shaukat Zaman went to him and said something, but he was given some confidence. It doesn't matter, it occurs, it happens, some bad days comes. Poor line. It's a wide and a bye as well. Yeah, that is an amazing innings. That is something special. That is absolutely a watchable one. Now you can see beauty of the cricket, beauty of the T20. Once again, the sexes. The last over is exposed once again. Look at that one, power behind the bat. And the man is ready. Najib, this man is just looking for another shot. He's not stoppable. But the way the bowler is bowling Mubarak, he is looking for Yorkers. And Yorkers are very difficult to pick. And I think you've lost a lot of energy during the commentary. Let me do something about this over. Now that sensible cricket doesn't mean that you can go in half full and wild swing of your bat. They need now 19 or 47. For the first time in this league, in an important game,
We are going to watch the match just finishing before 15 hours. All the matches went to 17-18. Look at the fourth one in this tournament. The Centurion, left-handed batter. Let's see about the Musazai. It'll be the wide delivery. Afghan Zwanan Speenghar Warriors versus Abaseen Defenders. Zwanan is under fire. They have turned the match to the side. A lot of chance to win that easy. But let's see, it's a cricket. Prediction is gonna be hard a little bit more. We have to stay till the end of the inning. Now Samiullah Shinwari, the captain of the side, after dropping the catch of Zubayd Akbari while he was scoring 40 runs. So now he would realize, chance of a run out. Oh, the ball is just bouncing over the top of the stumps. You need to have a direct hit. Sami is one of the fine fielder, but look at he's hitting the ground first. You need to have smash. The target is 3 stumps visible. 155 for 2. As over number 13, and you can see crowd. So it's going to be an important delivery. The Yorker length should be the try here. Oh, no ball. Another one. He should control the ball. This is not the first time. This is the third one that he's bowling, overstepping. So try to bowl a little back of the stumps. Create a chance more and more to pick up another 6, and the man is ready for that one. Shaukat. Now they need 17 of 46. 156 for loss of 2 after 12.2. Required run rate is now dropping to 2.22. There he goes. Smash that straight to long off. Zubayd says 1 is enough. Zubayd wants to go big and want to finish it earlier. They do not need required run rate. They need to win this match. And tomorrow at exact 1 o'clock local time here, they would be up against Kabul Zalmis. In what a contest that would be a semi-final. The winner of tomorrow's game will be in the grand finale next day. This time connected not very well. You mean they're having another step next day? That would be a semi-final. That would be Eliminator number 2. And now it's a one-sided game. Everything fails. The team Abaseen Defenders, the runs are leaking. The extras are coming. They are having no control. Look at, for the first time, they're going to chase it down in 14, almost might be in 14 overs. They're going to chase it down. look at the man. He doesn't take risk. It's because there's no need for taking risks. You have to have the control of the match in this time. Zubayd is doing the job. Look at his century. Okay, once you were asking about, you once asked Gularis, is a one-sided match or two-sided? Now tell me, is it? Yeah, absolutely. It's clear. It's one-sided. A lot of chance with Speenghar Warriors about winning that match. And I think it's amazing for the young man to complete his century before the 13th war. Now Sami Shinwal is not happy that he's asking the umpire for something. He's having a few words, umpire Mahmoud Kharote. From the decision, I think Sami was not happy that. So what's wrong with that? Even the match is in the last stage. They're about to lose today. It's a one-sided game. All the bowlers were given some punishments. 2 catches went down, so that's the result that they're not able to control now. Cricket is still a game that till last ball nobody could say something in advance, but still if you see nowadays cricket, they need 14 runs. It's quite possible and probable within 5 deliveries they can chase it down. Last ball off, over number 13. So Zubayd Akbari entrusted to go big. That's clever. Wanted to go for an uppercut and missed that dot to finish. So after 13, they're having 159 for 2. That's a beautiful. And now you can see wind into the ground.
a fantastic competition. Look at the century of this man, Zubayd Akbari, down the track against this young man. That was a great and inside edge. Straight down the ground, 6 runs. Zubayd, his temples, and that was another great hit and 6 runs. And that was absolutely a great chance, but dropped by the man submission Wari, which is giving the chance to this man. Zubayd Akbari played it nicely this time with his style and great and a phenomenal batting. Mohammedullah introduced into the attack. Asif Musaze, look at the batting style. They're showing all the best performance and some great pagizas from the bat of Zubayd. Mohammedullah, it's a very tough time for the bowling side to restrict. Something dramatic needed. They need something miraculously here that they should avoid chasing down 172, I think. I forgot about the total. Yeah, 173 is the target. Should be chased by Speenghar Warriors. As they're in a good stage, a lot of chance to win that. Chasing down the target really easy. What do you reckon? Is this going to be the last over to finish? That can be. That's because of the dangerous man is in strike. He was looking around the ground to go for a big one. Has to change his area or not this time. Connection wasn't great. I don't know why he's just coming single and double. Just the reason they having the control of the match to finish that really easy, really simple, big margin or something else. Yeah, no margin is needed because they need to win this match. Only when they win, they are at the top. But just before today's matches, yesterday we had match number 15. That were the league stages last match. And they had the last match. The last match is the Zubayd Akbari against KKR. They lost the match 153. They were unable to chase it down. But look at today. They are going to chase it down very quickly. Yeah, that was needed for a margin for a run rate winning. And that's because of there and here in this match, they just need to win that. Now the happy bench, happy dugout. These are the Orange Army. Yeah, they're ready for celebration. They are just ready for the treat. They are going to run. They will enjoy the last moment of the game today. That was great delivery. Beaten at. Hamkar struggling. The last 3 matches, he's having a good bounce back. But the team overall performance wasn't that good. Especially Yunus Zadran, the way he bowled, Zubayd Akbari, he was smashed for 5 consecutive sixes. And that was a turning point, and so was the drop catch of Samiullah Shinwari, the captain of the side, while scoring fury. And also one catch went down. The catch was also down there by Yunus Zadran while Batin Shah was bowling. But the man who scored 13 runs, Ishaq Rahimi, he didn't prolong the innings along with the captain, the vice captain of the side. And I think he's having another big record. Zubayd Akbari is the second one who's having a lot of sixes in one worst 5 sixes after Sadiq Atal, who smashed 7 sixes in one war against Amir Zade in 2023 in KPL first season. In the last ball, he did not go for a maximum. He just wanted to just block and defensively play that one. I'm really sure he just respected that one. Did you think about that? I got something that If he you were just the batter, what would you do? Yeah, there shouldn't be any respect about that. They should Okay, just let us go. talk about the last ball. That really was a good delivery. They took the review and the ball was just going away from the hands of the wicket keeper. So I think he's not feeling well, Jalal or Jalad, who the wicket keeper is, calling the physio. Let's have a look. It
It looks fine here. It's fine. It's fine. Up to now, it's fine. It went right inside that white line. So no doubt. If I give marks, 100 marks but the bounce, I'm not sure. If they see from the other angle. So wicket keeper is now changing. They're not feeling well after that ball. It went and struck his fingers. Look at the nice condition. The crowds, they're happy. They're moving on the placement about the great competition between two great teams, Abaseen Defenders and Afghan Zwanan Speenghar Warriors. Crowds are really happy and they're passing to the camera. Now you can see the wicketkeeper. He is just off the ground after having been struck on his fingers. The physio took him with a sense and now changing in the keeping here. So Warriirz is given the last over. He was very good, but the way he started his bowling off with some no balls in the first over, 2 no balls. In the next one he bowled 1 no ball. So that's the wicketkeeper, the new one. But the match is slipping away from their hands. The crowd is cheering up. And today we have got some spectators coming here, but the weather is very cold. Everybody is having green tea. We haven't seen anybody with milk tea, and they're having no peanuts. Now look at Sunnis and the border riders not happy from the performance of the batting today. After winning the toss, they decided to bat first. They scored 172 and now their required run rate is, if I tell you, it's 1.83. 36 balls, 11 runs needed. So first ball of the over number 15. Wadish. Does he stop? No, the ball races away to the boundary. Only presented the face of the bat for a boundary. Intelligent piece of batting. That's a good condition. Everything is going to Speenghar Warriors. They're just dominating into the ground and they're having the control of the match. A lot of chance for Speenghar Warriors. Isn't he Fazil Rahimi? He's looking like. He looks like he resembles. Yeah. But he has covered himself. I couldn't understand. First I thought that he might be down there. It's very cold. Oh, it's another one. No ball. Not good bowling today without control. The way he bowled was absolutely brilliant, but the way he is not controlling the front foot, that's the worst thing for the bowler. He is having his first appearance and he's expensive. And now look at the crowd. They're very happy. The big smile on their faces. They would be the fan of Speenghar. It's overstepping straight away. Umpire called that's a no ball. That's a front foot no ball. Must have the control, long and length specifically. In this great time, a lot of people, they're just waiting for the victory of Speenghar Warriors. Let's say, yes, this is gonna be last delivery of the innings or not. Oh my goodness, played it perfectly. There is gonna be just single is taken in that moment. The danger man, he retired the strike, reached the strike. The ball was played. It was a free hit. It was played to the backward point. Hassan was the fielder. In now, Zubayd Akbari, he will take the charge. He's already scoring the 100s. So he needs and he wants to finish with a style. Let's have a look. Does he want to go to finish with a style or not?
There he goes, straight to the fielder at long on. Only a chance for a single. Muhammad Ali is the fielder. Just one boundary. 4 runs needed to complete to chase down this target with a very easy way. Abaseen, Afghan, Zwanan, Speenghar Warriors, they just need 4 runs up 33 balls. If they chase down this target, this is gonna be a fabulous innings. This is gonna be unbelievable. This is gonna be outstanding. This is gonna be great. A glorious one. Is this man gonna go? Oh my goodness! He is out of the ground. Speenghar Warriors directly go to the semi-final tomorrow against the Kabul Zilmi. In what a way to finish by 8 wickets. They're having the victory registers. A strong team, strong batting lineup. Zwanan, the man who was in good form, played a fabulous innings. Now shaking hands with the opposition here. Everybody is applauding him. Everybody congratulates him for his best performance in today's match. It's good cricket spirit. Even Samir Shinwari, after having dropped the catch, he is not that sad about the game, but it's a part of a game. They come to the last stage. So 4 teams are out. 3 teams are out. Abaseen Defenders, Amir Stars and Amir Stars. 1 in the final, Kabul Zalmi, and 2 are going to have the confrontation, the contest, and the tussle is going to be on tomorrow once again. Eventually, we have to say Afghan, Zwanan, Speenghar Warriors, they won the match by 8 wickets, and tomorrow is gonna be Eliminator number 2, and it's called the semi-final. Winner is gonna be directly to the final against the KKR. It's gonna be a really fantastic competition, a really great. Today, Speenghar Warriors, they have dominated, fantastic. 8 wicket victory. Zwanan leading from the front. He is the main. He carried his bat. Started off very nicely and finished. I thought that he may have a double celebration. 1 winning for the team and 1 a century for the team. So he was having a great knock from his bat. And now everybody is hugging him for a best performance of the day today. He really deserves that. Shaukat Zaman follows. So all the players are from Afghanistan domestic cricket. So it's a game. Only part of the game. Sometimes you can win and sometimes you are losing the game. So it doesn't matter. At the end, only one team is going to be the victorious in the grand finale. So we will witness the final the day after tomorrow, inshallah. Look at the hero, the superstar of today's match. This man, Zwanan, who is exactly the great performer of the match. Completed his century for the first time in this innings, and now he's not out with having a fabulous innings to chase down that target easily. Now the team would be very happy. The dugout, the bench, they will enjoy the last moment. They wanted to finish with a style, but the Hajizada came from the bat of Asif Musazeh, who could finish the game for the team. But the main character, the man who did a terrific job. So tomorrow, Afghan Zwanan Speenghar up against Kabul Zalmis. The loser of the first qualifier and the winner of the second. So tomorrow once again they are going to face. It's going to be a thrilling match. It's going to be a great contest. And that after tomorrow, you know better, that's going to be the last day of the tournament. So you will have the great ceremony here. You will enjoy. And then you will be back to Kandahar. Yeah, look at the Kabul, Afghanistan. The beautiful names. It gives us a lot of energy, a lot of good sense. And after the 2 match, we're gonna go back. Now I'm gonna go back to Kandahar. And now you can see Harun Khan with 13 in Zwanan. A glorious strike and a fantastic innings, 124. Muhammad Isaac with 13. Asif Musazeh with 13. Another one.